O Chukwu okike abịa ma ekene ma ọ na-ekene nwoke kene nwaanyị kene igwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo ji dị ebube kene ụmụ ọda na ụmụ ọkpụ kene ndị chie ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile kene anya na anụ ụbọchị na Igbo ji dị ebube kene mmụọ nwe anya ana m ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo na mmụọ nwe mmiri mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo ada mmụọ na-ekene kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada na-ekene kene enu kene anị kene ezinụzọ kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe kene aja na Igbo nna kene eze Chukwu okike abịa eze Chinnala ekene eze chi nna m nala mbelu elu ọjịja mma nke mụ onwe gị na-enye gị ise 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 ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na okwu nsọ gị na-adịgị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị wee na-akpọkụ uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na Chineke nna nke igwe biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị anyị nwe anyị anaghị efe arụsị ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụ ịkụnye ọzọ obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara onye gị ka a na-arịọ gị ise 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 onye ndu chi m gọziele m gị ekpere gị olugo Chineke anyị ntị and ọ ya emezu ụmụ aja anyị kee ka ọnọdụ ama na ha siri unu ike a na-emewekwe ama na aka Chukwu dị ya ekene dịrị Chukwu asị nka m bịa laịfụ n'oge onye nwee ike imechi n'oge ụmụnne m obi nwe nsọ nsọ aṅụrị every day by day nwanyị obi jide nwe nsọ nsọ aṅụrị in fact o nwere mmadụ na-abụ mma ebunye okpe ekene karịrị okpe ekene yes onye mmeji wee kene mmadụ na-aba especially ụdat na mmadụ na-aba tara ezigbote afọ maka m akpọrọ fọ ọnụ eji ya mee life o nwere ụdị mkparị eme ha akaje kpula akaje eme ha iji gwuo na eziokwu mana still ha stand there mmadụ na-aba ike otu onye nwanne m nwoke ana m ekene gị n'ụzọ pụrụ iche because afụfụ ịtara maka m karịrị enweghị program ejiri gị ma ụlọ iyi ya kpọrọ gị ọwụrụ insult enyere gị still is stand there up to today ana m ekene gị n'ụzọ pụrụ iche nna m thank you very much na trust ị nwere ebe nọ
because na nwe ya dịka mmadụ trust mmadụ onwe ya dịka ya. Ana m ekene gị wee na-ekenekwa nwanne m nwoke Obieze nwanne m, asị nchiọma m gọziele m gị. Otu aka ahụ kwa ife m gwara ike otu onye ka m na-agwakwa gị because na in fact amarọ m ka m esi wee bido ebe unu na-abụ nọ wee tinyekwala ya nwanne m nwaanyị dịka chọrọ because upon we were married woman, eburu aga onwere okwu ikwu na platform m eji wee mee caricature na nke la ya ọnwụ ide aka ebe a nke ihe niile na-esi apụta before ụmụ zombi ndị ọzọ ebunyisizi ebulugara. Obieze nwanne m, asị Chineke gọziele gị na ntụkwasị obi inwere ebe nọ because no ntụkwasị obi unu mere nji wee nọrọ ebe a tata. Ihe njisi ka nkedegodo unu mmadụ na-atọ ndị akpọrọ afa na social media, ndị eji wee n'ogo na social media, ndị eji mee caricature upon caricature na social media, still upon that still unu stand there up to today. Na-amaghị na eziokwu nwere ike ịpụta ọwụrụ na ọmụnwa na ha asị unu amaghị ndị because mgbe ihe niile a na-eme unu amalọ nke wee eziokwu nọ nke mkpụrụ still unu stand there believe onye ihe na-ekwu until eziokwu wee nwee ike ịpụtawazi. Ụmụnne m, asị Chukwu ya gọziele m unu ndonu ụmụnne m ndonu wee na-ekenekwa ụmụ Igbo niile na anyị ji wee kpọọ mmadụ na-ata afawo ndị eji wee mee caricature na social media kwuchina unu na-anụ ya. Onwere ife eji ha wee mee, onwere ife eji ha were kwu, onwere ọkpọna fe nwere platform not just na ha na-abịa na nke m na ha na-abịa na platform nwa ajara na contribute na-ekwu okwu so ya ka eji wee na-ebu ha karịrị agha. So ụmụnne m anya ka nji kpọgodo ha sị anya ekene ha special because ọ dịkwa izi ọ dịghị izi ọ dịkwaghị izi mmadụ iji mmadụ wee mee caricature na social media ma ya bụrụ onye ama ama afọ ya pụtara ihu ya pụtara ndị befa nwere ike na ndị befa na-akpa isi aka ekwa nke eji ga-eme ya eme ihe ya akaje karịrị akaje na social media mana upon that ha mind. So ana m ekenekwa unu ụmụ Igbo niile ndị believe na up to today ndị enwe ha ndị ya onwe ibelieve na mụ ndị from the beginning ọkwa ndụ pụrụ mecha chi ha azụ mba onwe ndụ pụrụ mecha chi ha azụ. Ana m ekene ndị ahụ standịrị nọ from the beginning ọ na-ezo mmiri na-ezo anwụ na-awa ihe niile everything ndị ahụ ka na-ekene blumekpekere na-enye unu special. Chineke m gọziele m unu obibekwe mana asị na ekene onye akịdị onwe ike gwọtakwa ọzọ. So ana m ekene unu niile wee na-ekenekwa ndị chighara azụ. Yes, because na ọ dịghị izi mmadụ ichi ha azụ. O nwere onye ya wawụla o mechi ụzọ o mechigo ụzọ mana unu mechichala ụzọ a mechakwa safe mechaa chi ha azụ gosiri that na yes so na ife a ada ndị gboo na-ekwu eziokwu unu wee chi. Ana m ekene unu niile were sị unu na agha ebibekwe hụ no obibe in fact anyị ebido ma ya wụrụzi ebi so unu ya bidokwa unu ya eri ya aka aja n'ukwu look from the beginning. I'm assume that na m nwee ike disappoint unu and that can stand up to today. Onwe ife mechicha m wee disappoint am unu. Okwu ahụ mkpụrụ mbọsị izi ya ka m na-ekwu adị ya ka nka ji eje ihe a okwu ngwara ọbata obi esi I will never disappoint you. Ekwuru m ya na public, ekwuru m ya na cabinet, agwakwara m ya private that I will never disappoint him and I still stand. Now that promise I nyere ọbata obi up to today that I will never disappoint him and the same promise ka nyekwala unu ma so na ma ya disappoint unu and I will never disappoint. So ụmụnne m ana m ekene unu rie nne were na-ekenekwa nwanne nwoke Ugo 247 na ọwa eziokwu na iwe dị m n'obi ebe ị nọ beta ana m ekene gị na kọleji nwere iji wee pụta. Ọwa eziokwu na ọ dị late so too much late mana mmadụ anyị sị na mgbe onye ji na-etete
ọwụrụ ụtụtụ nkene nna ekenegodo gị ahụ na pụtara ikwu eziokwu maka na o nwere ife ihe ekwu kịta ma ekwube ihe nna ekenegodo for you to for ịgba gbara m osianị maka ihe na-agbaziri m kịta bụ osianị ihe na-agbaziri m so ana m ekenekwa gị n'osianị ya maka ọsọ nwere onye oya awa ọhụrụ ọsị na mpụta kịta bido ikwuwe ndị ada ndị mba na ndị egede wee ekowe ada ndị mba na ndị egede mewe nke a mewe nke ọzọ ọpọna mkparị niile nwe nyelie ọpọna ife niile mere mgbe o bidoro na-eti ọ wụ eziokwu na kịta ị na-eti onwe ọzọ ya na-afight gị mana mgbe m tiri nke m eji mme alụ mana nsogbu adịrọ ana m ekene godugo for you to ịbịa gbara m osialị kwuolu m ọnụ m si m n'ikwu ụmụ ụwa niile na ihe niile ahụ m kwuru mgbe ahụ eziokwu na onwere nke onwere asị ntụ na ya onwere asị ntụ so maka sọsọ ebe a ka m na-ekene godugo sị gị thank you and then na nke ya emechichakwa one day eziokwu n'ihe niile m kwuru na social media ndị apụtabeghị emechapụta ife and eji m hola wee na-akpọ vam si gị na agba mbọ atụ n'ogwe agba abụọ atụ n'ogwe nwa ogwe ka apịla akụ ị nwere ike kipụ ọkwa ya etiche na enwe amarọ enwere serious allegation on your head. Number one, ebe ka ọ dị ka esi datị na ikenelie na ngafa tụrụ ọbata obie na Finland si na Biafra ya eli isie and na Biafra ahụ esi ya eli isi ọbata obie eli gị isi ọbata obie emechaa nke ahụ daa ya mmiri enwere mgbe iji ewepụta dịbọ nke ya achọrọ nke pụta dịbọ nke ụda atị n'aka n'aka kedu ibe na na-akpọ this idiot n'aka etozokwanụ n'aka Ebekodike aka na-ekwu nke a na-ekwu after ka ị mechara gentle invite unu mechara gentle invite na platform unu Ebekodike wepụta akwụkwọ another one that na gentle way a criminal na ikwuru na gentle way criminal iwe nabatakwa gentle ịkpọ criminal that he hated so much na your platform that okwu ahụ and I nụrụ ya Ebekodike kwuru ihe nke a ozi mụ ka ọ gwara direct ozi voice ka o sendịrị m na nke apụrụ o jiri viral and since ahụ ekwuchara okwu ahụ afụbeghị m idibọ nke ọnya afụbeghị m ekpe Ebekodike na ọda afụbeghị m ekpe Ebekodike si ya na ekwene ọ gịnị mkpa ya nwanyị o ji ekwu kwa up to today o nwebeghị anything equal about it so na ndị vice na ọ gbara nkịtị kwere ekwe and m onwe m na-akpọ gị sị ka ị bịa gba anyị kedu the reason why iji wee kwuo okwu dị otu a after ka ị kwuchara okwu dị otu a i wee kpọọ our angels because ihe m na-suspect ka ihe m na-suspect that na ọkpụkpọ ahụ ya kpọrọ ya imere ka our angel bịa na your platform up ka ị setiri ya you set him up and after ka ị kpachara gentle ọ bịacha na your platform ka e buru nnukwute agha karịrị agha wee jekwu ha wee na-agba ha n'elu na-agba ha naanị na-agba ha n'elu na-agba ha naanị after ka ọ bịachara na your platform after ka ọ bịachara na your platform for the first time a na-agba ụmụazị a ndị ejebe fa ha jere na this point because okwu ọbụla siri ike okwukwu ọmara ya ekwuye ha siri onwere onye nwere ike ịkpagụ gwa gị dị ya okwu mụ nwa wada ndị mba na ndị egere ya agwa gị ya because eziokwu ka ọhụ so ọnwụ na ịbịa nkwu okwu ọnwụ na ịbịa ndịbọ nke all these things mụ nwa vefe ya afọ ya datara ihe m fụrụ ya na ise itiri ha up through your platform because for you to call the agent to hold onye for almost 1 hour and him and all the very dangerous for him that is a plan na azụ ya ife ịmụ ife imelu so either na ịbịa bịagwa Biafrans ife imelu ịbịa bịagwa ndị Igbo ife imelu all is better always when you chọrọ keep quiet continue keeping quiet but let me tell you something adịmatụ mmadụ aka selu mgbe nwụna ntụrụ mmadụ aka si na onye a didn't careful about this person emechicha n'ikpeazụ ihe ahụ kwuru na-emecha mee ọwụla asị gwa m mmadụ dị ka ntụrụ aka emecha ọnwụ na-asị ajụjụ ka m na-ajụ gị so van la fela jele ana m eche gị ọwụzikweni ya ekwu okwu gbaa nkịtị ọwụzikweni ya ekwu okwu gbaa nkịtị
mana agwago m gị ife ngwara gị and ya no this plan ya no this thing and ife na-achọ ime ka ị mara will stop sabotaging ọbata obie, stop sabotaging Biafran liberation, stop sabotage fa vam inu ife ngwa gị adande mba na ndị gede si stop sabotaging ọbata obie, stop sabotaging Biafran angels. A sabotage is enough again. I am one your game. New wound we who are born. If you waste sabo and they stop. Imalebi ularo. You just your draws. As to make a peace. I can never make peace with the betrayers. I can never make peace with the saboteurs. I can never in this world make a peace with a criminal. And I can never make a peace with a terrorist. It's not possible. May make a peace with genuine ones. May make a peace with individually make peace with it. So this is message in saying delegate. I send you a message. Biaki debunk all the accusation. The highest criminal. Call Ebeko Dike. Obatobie know about this criminal. Call Ebeko Dike. Obatobie point this man. Mbaba be a problem. Mbane bunde mad, bane watch, bane bunde mad na buy. Obato be single-handed bring this man out na social media. I wonder, that you work with them. I wonder that the same Ebe Kodike is calling your name, calling you artists, and since then, or won't be anything equal. And you never make a program against the Ebe Kodike. That day, email our angels invite. Email our angel invite on our platform. I want the whole Biafran say how watch your body movement. Because I watch your body movement to put everything. And after Ekpa, if I that your body movement and Jime, yeah, home, by surface in social media. The best no blanket kule kwa woni blanket be and bonka because somebody aye boko mu di ba blanket. I won't make here because I woni blanket man if you blanket no woni put oku na more proof will come out. And the choloka more puta oya kiji decide ya he keep quiet. Ana ma watch you ni ife na eme na osumo. Ni na eme na osu ihe uto kwa. Ka mfa ebu nu na eji eme program. Ka mfa ebu nu na condemn ye. Onwelo nkunu na-ekwu onwelo onye n'imu na-ekwu okwu and ọ na-abụ unu ka ọ na-eme. Your land is deserted, nobody is living there, and I never see you one day use your platform and they talk. Aka God n'ife na na-eme na bụ. Are you among the terrorists that terrorize your land since how many years ago? Why did you we were de kwuru ndị egwuregwu na be nna gị? Why did you use your platform to condemn evil, all the abomination, atrocities going on in your land, all the blood and aquafu na nagi? Why did you use your massive platform and condemn them and they fight for them? All my question, can na jogi vam, and the same question go to 247 because I won't na ben nam ko different name na Anambra nke si bia. I use my platform name if expose. Highest expose because I know everybody. In my name that place, you know all of them. You know the criminals and you know the time no video. Imam baby don't have watch on about. Imam baby don't watch on about. And imam not cause he answered that you don't know them. Why can't you use your platform to expose those people? Why can't you use your platform and tell people why do you keep quiet? On what if you mabasalia aka God ya? Kedifi na ezolu, kedifi na agbala. Why you don't want to use your platform and expose evil? Nebu munegi. Aya wajiju njulo and that on kazamia and the ma continue na aja wajijo and on azamia. Because I want money osumo. I want money if it an answer. I want all this community in the buy. I want to men are buying. Manana ma fight for all these areas. Made biozi. Now fight for Make Bulebu, no these communities. And I would never imagine. No, who's then now that place. Eman alu yeleme. Onwonya ya no nji that community. I can't different name the young milito wiko, neighbor moano. And they be not okay. Kedifen emenu. I chole ma.
Because hence na put na njem nwelo nwogo say that your life is not in danger at home. Because when your life is in danger, eye na akporo umunne gi, eye na akporo everybody nwe. Akwa ajiju ka njogo van go 247. Ajiju ka njuru on ife. Because if na social media na rubbish, kwari ni ifu nu kwesiri ime no na ade emie, kwari ni ifu nu kwesiri iku no na ade ekue, kwari ogu nu kwesiri no ndobo no na ade anolo fire. Now it doesn't mean anything for me. This is me. I will tell you people the truth. You can anything also go me, I don't care. And eziokwu do mo okuku. Akpokwa mu ni, akokwa mu no na eziokwu ajiju ka njo. And the many Biafrans are asking these questions. Why if eje me na bon, unu bankete, unu adi ekwu okwu, onwere ife unu ma, aka unu odia, onwere group unu nwele so na egwu ochu na bon. You people can come and answer us. Why you afraid? Ajiju ka njuru na ife. Vamba many questions. Number 1, ife gbasara ebe ka odike. Ebibia je jua ebe ka odike ike. Maka nga atro bata obie. Secondary, ebi na agwa ebe ka odike ha. Now gentry is a criminal. So suje pụta ha ka egbuo. And I fight those people because he na support her na agwa no criminal ka fa osu buchasi afa ncha niile. That you don't like them. After you coach and if you invite on your platform. After you invite on a platform, we blue jeku we buy men come na mother value according to them. I'm waiting for the answer. And another question. Why do you keep quiet? You name your community. Why didn't you expose? Why did you try your platform expose what is going on in your land? Because you know many things. Because of Ben Nage. Yeah, you want to tell many information. Okay, friends can join. Now God have only different on ego soon. Only different. Ikuku na program ikuku na woptaka. I be good na that program ikuku na very important. Very, very important. I just na program ikuku na. Okay. I'm gonna go. Okay. Kaijen ni kukuna because program I may meet you 9:30 watching ngwongwo. I say many things to do. And the AM maybe before I'm be live. And the honor my be I am make honor my be I man I'm only keep my business. Nye diva. God's time na ala gbachie gị ntị. Anatibukwe gị God's time. Nwunye gị dịkwa ka Uchechi Kanụ. Nwunye gị dịkwa ka Uchechi Kanụ. Akpụrụmokwu Uchechi Kanụ. Chineke bụ ọgọ ọnụ. Chineke bụkwa gị ọnụ. Dịkwa ka ya nwunye gị dịkwa ka Uchechi Kanụ. Mana omume mana everything. Ebe ezigbo ihe ka ọ and ihe happen na my platform. Chineke bụ ọgọ ọkụ. Get out. Oh, evil people. International exposed Tiger Bezo Weri for kidnapping and selling little babies to politicians. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment.
Today's date is 4th of March 2026, and I have breaking and another very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people, it don't happen again. A very chilling information from Amnesty International, once again exposing Tiger Base Owerri. Now, let me make it clear before we go into the full details of this very news. My opinion. Regardez ce graphique. Oui, là. Juste là. Voici pourquoi nous les... My own opinion over this very matter is not the stand or the reason why Amnesty International is making this report or this exposition. But I want to assure you that at the end of my analysis, you won't see any difference from what I'm going to tell you, and given the exposition of this very Tiger Base, you will never see any difference of what I'm going to say with what is happening at Tiger Base Owerri. So pay attention while I take you through this very news. As you can see, I'll be reading from one of the Zoom media platforms, Sahara Reporters. And Sahara Reporters did not just pull this news out from the blue. They pulled this very news out from the official X account of Amnesty International. So it is authentic. There's no fake there. Now, according to their headline, they said, how Nigerian police at Tiger Base Unit Owerri forcefully took children from detained mothers, never returned, accounted for them. Never returned. They took children from their mothers, like when they detain, mothers, they took their children. You understand? They took their children, and those children are never accounted for, and they are never returned. Amnesty International. They are never returned back to their parents. When they kidnap a mother, whether along the road or from her working place or even from her home, once they kidnap a mother, they make sure that they kidnap the mother with a baby, with her baby. If she has any little child or children, they will kidnap the mother and kidnap the children at the same time, take them to Tiger Base, and then they will separate the kids from their mothers. You understand? They separate the kids from their mothers, and in case if the mothers eventually pay ransom for their release, they will never see their children again. By then, these Tiger Base criminals, this Tiger Base terrorist group organization, must have sold the children to who? To politicians for rituals and for pedophiling. You understand? Both for it depends on what now the big man wants to do with the child, with the baby. Whether for ikuku na-agba break. Ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Amandachi na unu chetere one time mere one program. It's like this Amnesty International and egekukwe mwa wada ndị mba na ndị egede ntị. Eyi. Ọkwa nkwo moto mehuo. It's like na this Amnesty International na ege Igbo an na ebe a na-asụ every day by day. Eyi. But sala this Tiger Base. Uno chetere this news. Unwa wepụtara m ya ebe a one day. Get me. Yeah. You know, that nonsense is not gonna flog you, mommy. If you flog me, can I go carry knife shoot you? No, you know go flog you. Now, Tiger Base bịara ebe a ikidnap nwanyị na nwa. Nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ with ụmụ ya na-abọ. Ka Tiger Base with this criminal, this man na ebe a, this otora na ebe a. Nwoke a wee ezigbote criminal ka ọwụ. This man is a terrorist. This man wo onye arụrụ ana arụrụ gbada all ife this man wo. Nwoke is informant for ndị Tiger Base. Ije ọjọọ niile ije arụrụ ana niile ndị Tiger Base na-eje ihe afụmụ this man na ya. Amara m afa this man.
and I don't care to know him. This man on eba. Onye nwa journalist in the Tiger Base. Onye nwa na-akpọ Tiger Base eji Jojo. O nwere na nke one man on for ya mbosi ya. The man of the 100 and something years. O wele kamele ya jebe maybe na atna na eni diri nwoke galanka isi nwoke kalanka. O weje that place. Na na-ege ntị ihe mere this place. Na anya ka this man si wee kwuru. This man awụrụ police. This man awụrụ onye amị. This man enwere anything n'ọwụ. Achọrọ nke unu go. This man is just like Onowu Igbo. Ya na Onowu Igbo with the same category people. Category Onowu Igbo ka ntirie. Onowu Igbo bịazi o were ile ego eze ya ọnụ. Na na-ege ntị. Somebody's night. No problem. No, we will give you. Hold this side first before this side will fall. This side. Okay, do it for me. No one else. Even that after this thing where you can this small boy can have this room. The Tiger Base never here. Never. He had after this small child, I'm awful. Can that in this man, this woman, because of no one because of no one mother. And I want to watch this man, this woman. This woman is not a mad woman. Because I want if you go say kwoku, if you go say defend onwe, if you know what if an come on no because of no nobody will speak for her, and the hand was succeeding. After Kahameg, there's a how it is a ife. Or don't go this woman inside their car. Nena. You want to arrest me? Don't be arrested. What's happening? I'm going to find this one. See me see what hello. You know this person? That child. What is it? You want to tell my chef? No. And I want to Another guy, I want. Okay, if you got the guy in our bag, you know, if you got this guy, I cannot close the people who cause them. You get the Nigeria will know what I'm doing. People can't have electricity. And I saw you with the electricity. People don't know what I have with electric and electric stuff. Electric and what is woman? You see, this man what do we? Okay, for God, they have kidnapped that child. Tiger Base have kidnapped this child, carry this child, and they tie the mother, including this criminal. When this man won your jaw, I have pinpointed this man before. If we go about this criminal before we had a Tiger Base, now Tiger Base can discover this man.
Major shot the video of Tiger Base when that the Tiger Base can follow this man na Tiger Base. That day can discover like this man, and that what I'm on that day. Then this man, also now journalist. Nani for the man name. Omuni bomulunze mwazo. Emuyenjiwe with this thing. When Rona, ndi Tiger Base mere this thing. Other more supplies. Or they more supplies. But say Jenny na Tiger Base can discover like this criminal. Onya ono flona eba. Can discover like this one. And the aping point telemona waka about this man that day. So no onya. Nenu this man. Meko to kwalo na aka the other police in Kenya agent them the question. So nenu body movement of that police. Neifo neme. Neifo jopa. Enye on them on a judge to sign. Yene menanya mono. And nobody will near. After Canada, this woman, this man will buy inside the other man will buy inside the motor. Will electric. If I don't charge, now actually go so I won't in there in a sion. I'm on me fan up where this man can kiss me go Syria. Monomo, ona go see where go see the area. Manam major choya. I will go and look for it. During time when the Tiger Base, I don't call na January, I don't know January, I don't call na January came with a problem of that Tiger Base agent, a Tiger Base, I don't call January, Major Chonya, can go soon the who and from off my opera. Oh, what a video through yesterday. Oh, now well idea can me will ye. Yesterday, Bojan like one old man, old 130 or 129 years ago. Well, get up, they said this man can done, but the man and if but that family I hold you for that man a for that the family will so because more will take police in other place and on an noche when I do or when they about this man. So this man who agent of criminal each mad each virgin anything on each other but this man ye deliver again. Na case no only human we kidnap on what and one year then they make ya kunu warm that is small boy aham lawful and don't know from where this man na moto eji ekuru ozugbo one atala nwa ekuru move on etizi nwa ya netizi and ibeji we buy that electric ahụ ko have iju ese nwa but unfortunate for her that electric because that electric ahụ na paralyze mmadụ ọ na-apụ ya oye mega aka gị niile ya ha gbazi nnekọ na ihe esizi ọnwụ ụwọdụ dis na electric egbuo ndị mmadụ n'obodo oyibo ọnwụ na onye afọ ndị ọnwụ na o nwere onye ọna nwere BP adịghị mma ịgba ya data ya ka agbara data woman ya ka ọ dị week onye ekuzi okwu so that ka wee nwee ike ka hapụ iji ese nwa mana still ọ continue na asị ebe kedu ebe suku ihe nwa ya so achọ nke unu wee confirm if Amnesty International kwuru wee eziokwu this is Tiger Base eji people offer wa dey fa onye ahụ je nke so called journalist fa. Can I continue on now? Whether pedophiling the child or using the child for rituals. This is exactly what is going on in Tiger Base. So before my analysis, let's first of all read in details. As you can see, this is the date March 4, 2026. In a statement posted late Tuesday on his verified X, formerly Twitter account, the rights organization cited testimonies from survivors who were previously detained at the facility, officially known as the Criminal Investigation Department of the Imo State Police Command, which is Tiger Base. Now, si vous avez envie de grignoter en pleine nuit sans culpabiliser, essayez ces délicieuses chips de poisson, croquantes, savoureuses. The global human rights organization, the Amnesty International, has revealed that police officers of the Imo State Police Command at the dreaded Tiger Base facility in Owerri, Imo State, allegedly forcibly separated children from their detained mothers and never returned or accounted for them. You see, and never returned. Look at it. After kidnapping the mothers and their children, they separate them. They forcibly, not by agreement, they forcibly separate the children. And after that separation, whether they eventually release the mothers or not, they never return or accounted for these children.
Are you paying attention? So remember, just a couple of days ago, I gave you the information how they are, unaliving innocent Igbo youths at Tiger Base, and of course, selling their organs to the highest bidder. Remember, if I could recall, either 2019 or 2020, I think that was 2019, I gave you the news about 7,000 containers were discovered in China by the Chinese immigration, full of body parts, and these containers were coming from Nigeria. Remember that, and it was official. It was very, very official. And when I say body part, they're talking about that is what we are selling from Nigeria to China. You understand? So now, when you look at this, what is going on in Tiger Base? This is what the other time I was shouting, calling the Igbo people to raise alarm, to put some idiots on social media. They will leave what they are supposed to be talking about, and they are talking about something else. When that woman the other day, and upon Neka, somebody Neka Chimezi or something like that, a very criminally minded woman. You understand? This is the kind of things I'm expecting from this woman to to look into. If she's genuine, she should carry out investigation. She claimed to be a journalist or whatever. Yes. So I expect her to carry out investigation over this very matter, because this is something that concerns Ndibo. She claims to love Ndibo, right? She must go and investigate this as an investigative journalist. Opotakuo Makaya Yara Pokene this IPOB Opunona Mahamo go join an IPOB. Because everything she's doing now has proven beyond every reasonable doubt that she's working for Nigerian politicians. Sure. She's working for Igbo politicians. The last one, I saw a video shared on the social media. She was claiming that Barrister Loye Jimako is lying, that Igbo leaders have done the whole world for Mazi Nnamdi Kanu. So when somebody is making this type of statement, you already know where she stands. Igbo leaders. Who are the Igbo leaders? Who are the Igbo leaders? You are shedding Igbo leaders, so-called Igbo leaders. You are shedding them. These same so-called Igbo leaders, are they not there? Are they not the same people that are buying these innocent little babies from Tiger Base? The so-called Igbo leaders, which are the Igbo politicians, that you are shedding, you are protecting, claiming they have done the whole world for Mazi Nnamdi Kanu. Are they not the same one, the same people buying? Kedidu Juonya Nefuge bono ketre one day condemn or even in a man an Igbo. Don't it to do ya mego ebona gwandi Igbo fight onya. So like ye nano no that woman. Enutu go or ijekatago ikuku na no ebe that neka chimezie. No wakatana one day. Who even them na Igbo. Ona hafu nke a. Oya uzuli dan dem DOS. Dog of seller talk ndo betray ya DOS o. In these little babies from Tiger Base. So these are the things every reasonable individual from Igbo, journalists, all the investigative journalists should go and investigate this matter, because if I now Baduru Igbo no yetago ya nukuta Baduru Igbo no nu obo na ekwapo ho ya okpukpa now o ya agbagbu Igbo okpukpa Baduru Igbo no nu ya o ya agbagide Igbo gbagbu Igbo. I'm telling you the truth, whether you like it or not, just wait for it. Now let's read. In a statement posted late Tuesday on its verified X, formerly Twitter account, the rights organization cited testimonies from survivors who were previously detained at the facility, officially known as the Criminal Investigation Department of the Imo State Police Command. Testimonies from survivors detained at Tiger Base Owerri, Imo State, reveal a disturbing pattern in which children arrested alongside their mothers are taken away by police officers and never brought back. The statement read, and never brought back. This is not me talking, this is not Biafra matter. This has nothing to do with Biafra.
This is something that has to do with Ndi Igbo nke Ekpa, not Biafra. Aichi okwu Biafra, nyekwu okwu Biafra, nke a na-abụ okwu Ndị Igbo ka anyị na-ekwu ife metụtalụ Ndị Igbo, ya na ife na-eme na ana Igbo. That has nothing to do with Biafra, but has something to do with Nigeria. Indirect way, Nigeria is happening to Ndi Igbo. Without bringing Boko Haram into the matter, Nigeria is currently happening to Ndi Igbo in Ali Igbo. Arrêtez tout de suite de gâcher vos économies dans des implants dentaires hors de prix, car voici la révolution qui secoue toute la France. That neck achimezie nwaanyị ọjọọ, nwaanyị rụrụ arụ. Nwaanyị rụrụ arụ. This is what you should prove. You should. This is where you are supposed to be found. This is where you are supposed to be found. Ị ga-soro Chinasa Nworu na Chike Edozie, people that can never step their foot in Biafra land again in their whole life. Ndị ani bugoro ọnụ, people that the land has cost. Ndị ani Igbo bugoro ọnụ. People ani buru ọnụ. Ka bịara na-azọ na-protect na social media ifere emere ọgụ nwa bụ nwaanyị. Ịkpọrọ onwe gị nwaanyị Igbo. Ifere emere ife I'm ashamed of that woman. Anytime for a picture ya I see a rotten individual, somebody bụ na abụgo ya ọnụ, ani Igbo abụgo ya ọnụ. Okay. Yotago, that is exactly who that will. Nwaanyị ọnụ na anya a na-akpọ Nneka ka gịnị ka akpa Chimezie, Nneka Chimezie, nwaanyị arụ. Oh, nukwute evil. Anybody supporting what Chinasa Nworu did na ana Igbo, jide ụmụaka Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ oku ka abịa zụọ ana Igbo, jide ha gbucha ishia because na ha si na ha man sozi, they cannot follow them again. Somebody bụ nwaanyị pụta na support such people. Nya abụọ na gọnụ abụgo ọ dị ka maro. You don't know the atrocities of these people you are defending. You don't know the atrocities. Don't say that no maro. Nneka Chimezie did the abomination together with Nneka Chimezie. Nneka Chimezie said na ye je no obodo niile ya wakporo since 2000. Ka Nneka Chimezie bido na awa ma osu mgbe ohu osu ivitu kwa ma Enugu mantara nke all these places ebugasịrị ndị mmadụ desatịrị ndị mmadụ. Nneka Chimezie na agba one after business ye ka ọwụ. All business ye. So na masala na ọ maro. Onwere idea. Osofa. Okwe gara for Maazị Nnamdi Kanu. Or Maazị Nnamdi Kanu agwa hoge that na these people are sellouts. Ị chọrọ ikwu eziokwu, ị agwa anyị that na Maazị Nnamdi Kanu agwa hoge na Chinasa Nworu na Chike Edozie fa DOS that they are sellouts. Ka ọ na ị mara oge fa na-egbucha shi ụmụaka Eastern Security Net. Ikuku na ka eko yesi ifo ojere ijefa wadida Maazị Nnamdi Kanu. Ifelu Nneka Chimezie jere ijefu nwaanyị ejefu ife ji ijefu wadida Maazị Nnamdi Kanu maka fa yesi wee wele iji mara kafa yesi wee wele gba onye ego gba nta ego ruo privilege ive na Sokoto ebe ebe a etinye ife a fa agbakwa na onye kafa yesi na kidnap ndị Igbo fa agbakwa na onye kafa yesi Nneka Chimezie na Chinasa Nworu na ndị otu eni na agba na onye kafa yesi na kidnap ndị Igbo. Owuri ye jefuzi awadida Maazị Nnamdi Kanu go kpofa do nwere onye ya bịa buru ginu. So if I want another map out to iji na-egbukwa ndị Igbo, or if Nneka Chimezie na criminal bandit ndị ochie called dog of sellout Chinasa Nworu na ndị ochie plan. Mgbe afọ dachi na Nneka fọdachi na awadida Maazị Nnamdi Kanu abaghị the idea nye warning ọtọnụzie against awadida. Ọtọnụzie against awadida. Nneka Chimezie turns against our leader or Chinama. Na na-ege ntị nna. Network. Follow Simon Ekpa. A na-egbu ha ịnọghọ n'ụwa that time ọ na-eme. Ịnọghọ n'ụwa amụbọ gị ịdịghọ ndụ that time. Ị na-agazie fe n'enu. Evil woman. This is where you are supposed to be seen. Ọ na-eme now na Igbo. N'Imo State, I believe na onye Imo because I also gosi na Igbo onye Imo. They said, according to Amnesty International, its findings indicate that the children are not merely separated from their mothers as part of detention procedures, but are allegedly made to disappear without a trace.
disappear without a trace. So this is why I told you they sell them to politicians and the highest bidders. Yes, so and once they are sold to politicians or to the highest bidders, it is only two things. One thing must be involved, either for ritual or for pedophile. exactly. There is nothing again you want to tell me, either for ritual or for pedophile. Any other two things, because this is a regular thing. This is something that occurred on a regular basis. It's a regular occurrence at Tiger Base or Wari. This is evil happening in our own eyes, and we are keeping quiet about it. Amnesty International's findings show that these children are not simply separated, but effectively disappeared, removed without any record, concealed from relatives, and never returned, the group stated. Is there any other evil that you will be expecting to happen to a people that is worse than this? Tell me. The organization further revealed that officers refused to provide information about the children's whereabouts and obstruct mothers' efforts to locate them. You see, they refuse to provide details of where the children are, and then when the mothers try to locate them, they obstruct it. They obstruct their efforts to locate their children, meaning that the children are gone. The absence of documentation, officers' refusal to provide information, and the deliberate obstruction of mothers seeking their children all point to a systematic practice that amount to enforced disappearance, the statement added. I don't know if I have to analyze it anymore. I don't know. I'm not sure that I'm supposed to continue the analysis, because the write-up alone has analyzed everything. Are you paying attention? Oh my God. And I had another news that one Ebukobi, one criminal that pretend to be a pastor, that is working hand in hand with Hope Uzodinma, one political criminal that is parading himself as a pastor called Ebukobi. I heard that he's having a virgin program where he gathers virgins. Votre traitement d'orthodontie ne s'arrête pas à la dépose de l'appareil. Après le traitement, les dents gardent. Operation No Pity. Oh, if I'm on here now. Operation No Pity. Oh, if I'm on here now. If I'm not get Operation No Pity, we don't care. I bring it go because who go where I bring everybody back na table. Don't be a city down. You own actually cure the madness name in an Igbo. As on an yen and mother, you know, so, okay, Lugo. Now, I am Mazindo from an iron and the Colomasi. Do table kill Biona, you was no table back and the pastors mean because no one now. Having virgin program in a state where this kind of evil is happening. So you are gathering virgins for Hope Uzodinma and his criminal politicians. Seriously. And the people, mothers who are passing through this type of inhumanity that I'm showing you on your screen are still allowing their young girls, their young female children to participate in such program. A criminal who has openly campaigned for Hope Uzodinma that is killing Igbo youths in Imo State. Just because he has microphone, this deceiving people in the name of pastor or prophet, whatever he called himself, took lands of innocent people in Imo State with the help of Hope Uzodinma, Kolobi people's land to build the auditorium. And that same evil young man is organizing a virgin. In fact, I don't want to talk about this because I'm not sure yet. I just see it on social media, but I haven't seen any video evidence. So let me even leave it there. But if that is true, but I'm not calling him names because of this rumor. He has been an evil man long time, not from today. He fought Biafra, he fought Simon Ekpa, he fought Autopilot, and he openly campaigned for Hope Uzodinma, and he made a statement. That very singular statement, let me remind him, because I know he's going to listen to this broadcast.
Let me remind Ebukobi, no matter everything that he has done, even though his abracadabra is covering people's eyes not to see his evil, let me remind Ebukobi one statement he made that made me wash my hand off him is when he said that the reason why he cannot speak against politicians is because the same politicians are the ones that fund his church. He said it openly. And he didn't know the gravity of such statement he made. So he should go and learn from Odumeje. He should go and learn from Odumeje. Odumeje is his fellow Igbo man. He should go and learn from Odumeje. Odumeje is a man, a pastor who comes out to speak and call a spade a spade. It doesn't matter whose ox is being God. Odumeje speaks the truth the way it is, no matter his arrogance and all those shakabu. No, forget those things. Those those things. I don't care about those things. But so long as Odumeje is able to speak to power that be without fear or favor. Cet exercice polonais m'a permis d'apprendre le piano 10 fois plus vite. He's a man. I cherish him. I cherish him so much. That is the kind of a man that I love to work with. So that criminal that claimed to be a pastor, you go and learn from people like Odumeje. You understand? And this thing is happening in his own state. That man is from Imo State. That Ebukobi is from Imo. And he has opportunity to use his microphone to condemn evil, because he cannot say he's not aware of what is happening in Imo State. But because he is one of the architects of this evil that is happening in Imo State, he can never speak against it, because his master, Hope Uzodinma, is the orchestrator. The orchestrator of all the killings in Imo State, Hope Uzodinma, is his master. So how can he condemn it? He can never condemn it unless he doesn't want to receive those millions again from Hope Uzodinma, or even the ones that Hope Uzodinma has helped him to achieve. He may decide to take them back, including those lands where he built his church auditorium in Imo State. Evil happening in Alibo. That is the man where somebody sent the limo about to announce Jenny if any notice you were not. So I'm a GMA program. Amazi Muebe Onesi, Jamazi Bebendori. Only send it maybe 1 man and alla maintain a quack maka onana, if I could macana, Tesi agreement, macana. Oje Messia up to now, Ebukobi never give anybody shishi bogi. The allegations have sparked concern among rights advocates who are calling for an independent investigation into activities at the Tiger Base facility in Owerri. An ex-user, Chukwu, wrote, "Every police officer who has worked there should be investigated, thoroughly interrogated, and prosecuted if found guilty." They will all be found guilty if they are investigated and thoroughly interrogated. It is evidently clear. Kukuna, I use this opportunity to call upon International Amnesty to go to Tiger Base and dig that is soccer pit. Inside that soccer pit, there is a lot of bodies inside. Inside the soccer pitch, way there for Tiger Base, there is a lot bodies inside that soccer pit. The same thing in Owerri prison made them go to Owerri prison. All the Owerri prisons inside the soccer pit, where there for Owerri prison, there is many bodies inside. Let Amnesty International go and investigate and let them open that soccer pit and analyze that soccer pit. They will see there is bodies inside. That they will be found guilty for sure. So and I don't. Who said it in his program. He said it. It's not secret. I want to continue to analyze this, but I am calling Igbos. I'm using this opportunity to call Ndi Igbo to stand against this evil that is happening in our land. Today, it's happening in Imo. Remember,
even in Anambra State in Kenya, we still have Okozo SARS, which is still on existence till today. This is the same way Amnesty International was fighting this Okozo. That Okozo SARS, I hear say, if that Okozo SARS arrest you, if your family no come quick to come and release you, then we sell you. Then we either they sell you for people where they cook or where they sell restaurant, or then we sell you for people where they either they sell you for people where they sell restaurant, or then we buy you, say your particulars. Now the thing where they do for that Okozo SARS. I have heard many things where they come out from that Okozo SARS. There is one man where they buy that place and then goes all about they know about that man. And this Ezamron and say know about that that man where the man where build where are you? How can I say it in English? Make I not cut my tongue. What a woke solo will form one Odumegu State. After the former Odumegu State, because after the former Odumegu State, Ngozi Olabese planting his terrorist criminal each state, because that woman prepared very well. But Obatobie don't know what is going on. After that, Ezamuru Nobi and then Ngozi Olabese then betrayed that guy. It's like the guy's name is Ejike. Either Ejike, I don't remember very well his name. After that, then Okozo SARS come and arrest that man. Up to today, nobody see Ejike, that guy again. When I call Ngozi Olabese and tell him, see what and what this Ezamuru Nancy is doing, I'm gonna say, make I leave it. When the wife of that man lays alarm, Ngozi Olabese closed his mouth with the money. He sent the money to that woman. Tell her, don't talk again. And today they call that Gomeri, but it's still existing. It's still existing. So I'm still calling Ndibo as a whole. Today now we're talking about Tiger Bezimo State, which is just SARS in disguise. Another SARS in disguise. Tomorrow we may be talking about Abia State. Next tomorrow it may be Enugu, or another one it may be Rivers. The other one it may be Ebonyi State. So Ndibo must rise up against this impunity and independently investigate this thing that is happening. Don't wait for the so-called government because they might not do anything. People were crying against SARS. The government did not do anything until the citizens took law into their own hands and protested against that SARS that saw its disbandment. You understand? So Ndibo must rise up against this. I'm calling on Ndibo, not the politicians, because we don't have any politician in our Igbo. What we have, you see, this Udene thanking SARS, that Tiger Base every time they do a great job. Tiger Base did a great job. This Udene welcome to our land, starting by buying everybody. After they buy finish, he go back to this thing. Having Igbo are all criminals, parading and masquerading themselves as politicians. These are the so-called Igbo leaders of NECA. That woman called the NECA. These are her so-called Igbo leaders. So the Igbo politicians we have in Igbo are criminals who are enabling this type of environment for their criminal activities. So we cannot wait for them. I'm calling in Ndibo to rise up against this. Ndibo must stand up against this, or else I'm telling you. Thank you, my people. And make it go viral. Okay. Are not merely separate. Now, last time, Kampotareba, when I want to see on Nekwenuka esi wele Nekwenuka esi wele Nekwenuka esi wele Nekwenuka esi wele Kedafiyano
ụmụazụ anyị lekwene ka esi were o nwere ife anyị gụrụ ebe a ọnwụ ka esi were o nwere ife anyị gụrụ ebe a about ndị Fulani enwetere na platfọm Ngozi shiala na platfọm ya nwanne m nwoke oh my god ike otu onye gụrụ anyị ya and one of my sister again gụrụ ya with a voice sendie now gen the sentin aha agụrụ ebe a na enyi ka ndị Yoruba nwoke onye Yoruba gụrụ chere ka m wetara ya ụnụ gezie na ntị ụnụ mana in this world aka Chukwu dị ya gen ntị TV ẹ ti mọ̀ pé lórí ìkànnì ICN TV tẹ́ ẹ bá ti rí bí báyìí legit ni authentic ni àwọn òǹgbẹ fake ni bí torí pé èrè ìdí kan ṣoṣo tá a ṣe ń ṣe náà ní káwọn èèyàn wa kí wọ́n lè bá bọ́ it's because of freedom, it's because of peace. That is why I always make sure that when anything both in ceremony whenever because I want to read it the way it is, but the point there is that we've had a lot of information like this in the past, which at the end of the day, it still come to true. It still come to, it's right in front of me. I'm going to read it. Open letter, a letter written by Fulani ethnic militia is currently circulating online. This might not be true, but the work of mischief maker. Because I want to read it the way it is. But the point there is that we've had a lot of information like this in the past, which at the end of the day, it still come to true. It still come to reality. Yes, at the end of the day, because a lot of all this information, some people will say, why is it that the media, the government media, or all this, they are not carrying the news? They will not carry it. I told you, even when the issue of bombing happened on Christmas Day, they did not carry it. It's we bloggers that carry it before they started bringing it, before they started carrying it. Now, Fulani terrorists issued threat February 19, 2026. The message to all faithful fighters, Fulani, our nation, issued by Fulani Nationalist Movement, that is FUNAM, Southwest Command. Southwest Command. Now, it's read, Operation Blind Eye, begin March 28. Operation Blind Eye begin March 28 after Ramadan. We have not spoken for a long time. We speak again to all fighters. Do not give up. Victory is near. Our spirit must never and will never be broken. We are moving from low-key attack to war of total conquest. Get your weapon. The battle is here. Now, you can hear what they are saying. I wish you could see it because it's right in front of me. You can search for it. Fulani letter to Southwest. Everybody can Google it. It's already in public domain. But what we are saying is that we've had some attack like this. We've had some letter and information like this in the past. And at the end of the day, nothing happened. Nobody do anything about it. Is it how we are going to be looking? Is it how we are going to just fold our hands until they capture, until they every angle? Let me continue with the letter so that all of us we understand. Now, we are set to launch a resistance that has never been seen before. So all this one we have been seeing is a childish play. This is the time that we people need to stand up now for the rights. All of you that you want to be frustrating anybody that say they are freedom fighters from Yoruba land, and you know alone, everybody buy. And the major thing is that pay me is that some people that do not have a passport, they have not flied before. They are supporting all these politicians that they have passport. Some of them they have passport of 3 to 4 countries. That if this thing bam, bim, ba happen now, they fly out immediately. Even some of them have a citizen. They have, you say, some of them have citizens. So don't worry. And people that have never been to airport, they are still supporting them.
We are set to launch a resistance that has never been seen before. Saying, "Go, just you see the way they put it." Another thing before I read this thing is that, before I forget, is that this kind of message will come on social media. They will not trace it. They are doing the video on TikTok. They will not. It was just of recent that they said the federal government said they should be tracking them down, delete not even delete, trace the source of all this letter. If it is, let's say somebody like me now attack government now, they know how to trace me now. They know how to get me. They can get me if they want to get me. If I say anything, if I damn talk. But these people that are threatening the life of the citizen, why is it that our government them? If it's easy for America to, if it is easy for America to trace anybody from their country down to this place, why is it difficult for our own to trace anybody within the country? Why? That is the question. Why? Because when we're talking about issue of security, it's a serious business. All of my idea victim, anybody, we are all potential victim. Education lagun. You Bible say, "Orotia gbalagbaba so ton lagun ekun lo nsun." You see the way I'm sweating. We are talking about security business is a serious business. Somebody will post this kind of information, you will not trace it, you will not track it, and you have the guy, the DSS, they are there, the National Security Advisor, they are there. All this information, even if it is not a genuine thing, they're supposed to trace the source of this information because it cause harm to the people. Some people, when they see this message, we see people have bombarded me with this message. Talk about this, high sin. Talk about this, high sin. Talk about this. I have to go and search for the information myself, and it's everywhere on the internet. What kind of country are we? What kind of country is this? Now, let me read it. Let me read it, please. Let me read it. We shall touch the private and public institution. The South and the Middle Belt must be prepared to see death. God forbid. And mystery never before seen. We have endured for 3 years another infidel. Now, their point is that Tinubu is an infidel because Tinubu is not, administration is not allowing them to carry out their evil plan. And it's not that they are not carrying it out too. But the way Trump is on the neck of the Aso Rock now, it's very, very also difficult for Aso Rock to do anyhow. I'm telling you the reality. It's very, very difficult. That is why you see all of them. They are working with fear. Go and watch the video I made yesterday. America is tracking everything in Nigeria. In fact, they are ready to, very soon you will see that America will come to Nigeria. By the time the issue of this Iran is going down gradually, Nigeria will be the next target for America and Israel. Somebody will say, where did you see that? Go and check all the video I've been doing that I said I give warning that at the end of the day it did not come to pass. We work with facts. I work with facts, not just essay, not fake news. Onye na-ekwu okwu awụkwa onye Yoruba ahụ. Ọwụ ọzọkwe mụnwa na-ekwu the same message ngụrụ na ebe a enwetere na platform Ngozi sendiri ndị terrorist Fulani ya na ya na-akpọ na platform ka ha dịkwa aware nekwa ife a na-plan. Ngozi ji this message and she did not tweet it. Okwu odokwu na ya bụrụzi ịgwa ndị be anyị dịkwa na kiafụ nekwa ihe ndị a na-plan. Obviously ya wụ amamihe ọsọ ya wụ dawo. Not propaganda. We are not talking about propaganda. We are talking about what is already in public domain. What can our people do? How does these things, how will it save our people? What is the solution? That is what we are doing on this channel. I sing. Let me read it. I said, I don't want this video to be long. We shall touch the private and public institution. The South and the Middle Belt must be prepared to see death and mystery never seen before. We have endured for 3 years under infidel. So we have used the past years
to organize and plan. We had trained hard. We are ready to make the country ungovernable. We are prepared to teach him bitter lesson. Mind you, they said this thing during the Jonathan, and truly they carry it out. That is why I said that this kind of threat is not today. This kind of threats have been coming uncontrollably. This kind of threat, even by Jonathan, they said it. Even before they kidnapped the Chibos there, they said it, that there was going to be this, and nothing happened. Nothing happened. When Jonathan was about to rescue them, during the time, the Obama administration, they frustrated that man's efforts. Thank God for this Trump. If it is during this Trump, it will not be like this. Obama administration, they frustrated that man. They wanted to buy weapons, want to buy everything. They denied them. Obama and the man told them, Jonathan told them, if I have the video, I'll play the video. Jonathan said that I am not a military man. I am not trained to enter forest. They give order to the military. They refuse to go. Woro community, before that Kwara state, before that thing happened, over 300 people just just find them just like that. That's why I'm saying that the information like this has been coming uncontrollably and nothing happened. You're on your own. And that's why we are telling our people to rise up to defend themselves. To defend themselves. I'm telling you, there's no way that is safe now. To move from Lagos to Ibadan is not safe. It's not that they are deceiving you. Lagos to Ore is not safe. It's not that they are deceiving you. Just pray that you are not a victim. That is the only thing you will know, that yes, you are still alive. Just from Benin to Ore, or to Ondo, or to Ishagamu, do you know what people are passing through every day? It's government. We are ready to make the country. We are ready to make the country ungovernable. We are prepared to teach him bitter lesson. His government is anti-Fulani, designed to oppress and humiliate Fulani. His detention of Fulani leader is a shame to all of us. Who are those Fulani leaders? Who are those Fulani leaders that they are shouting? Then what are they agitating for? We know Yoruba is agitating for Oduduwa nation. That is why they attack Igbo. Biafra, they are agitating for their own nation. That is why they put Nnamdi Kanu in prison. What are they agitating for? They want to Islamize. They want the whole country to be under Islamic law. You get that? They want the whole country to be under Islamic law. That is what they are agitating for. And when we say that Nigeria should divide into countries, some people will still come out. We still see among the Yoruba that are saying, never, Yoruba will never, Nigeria can never distinguish. We see among the Igbo, they say, never, Yoruba will, the countries cannot distinguish. As if is their family house. Is detention of Fulani leaders. Can you see that? Let me read that again. Please make sure you like this video. We must free them by all means. We order all faithful to bombard their towns and villages from Kwara, Kogi, Sengbo, Delta, Edo, Lagos, Oyo, Osun, Ekiti, Ondo. Because of the true policy. He said something there that I must not mention that. Okay. Now I asked stop Eba. Ask him Okono no ndo pogasiri afa. Eno no ko kporo Igbo, o kporo data.
efokoporo ndị Igbo ama na unu kwesịrị na wonder why eji mkpọ ndị Igbo, why eji mkpọ Igbos. Do you know the reason why eji mkpọ ndị Igbo? Because the governor ndị Igbo ejiga aka pa hand ya ndị Igbo over to terrorists. The Igbo governors ejiga aka pa na terrorize ndị Igbo. Onya ka eji mkpọ ndị Igbo na ndị Igbo na ba hapụrụ ndị Igbo to governors terrorist governors enwere na Igbo na terrorize ji aka pa na terrorize ji aka pa na egbuzi anyị jegodo ka ife saludo na-eme na Anambra. Jee ka ife Soludo na-eme ndị mmadụ na Anambra. Jee ka ifu the frustration na Soludo, how Soludo terrorize ndị Anambra. Jee fu ka Hope Uzalụ na si terrorize ndị Imo steeti. Jee fu ka Nwamba si terrorize ndị Enugu. Jee fu ka Nwa Wulewu from Yoruba land si terrorize ndị Ebonyi steeti. The only play people kuturu kakuteturu umeketa ahụ na Abia steeti. Onye ka oji mkpọ ndị a because ha mago na side Igbo land no problem. Because their governors they made na do jizi aka fa eme di jizi aka fa alụ na alụziri fa ọlụ na Igbo land wu akamu nkufu. Unu furu ihe ngosiri unu day before yesterday na Sumo ebe ndị bịara da place jiri dibia bịa wele aja na-eme ka nyawo wele dibia bịa na-enyi ọgwụ na wele aja na-eme so na awụsala aja ikpolo aja from nowhere amala ebe isi kpo aja ahụ were bịa kpụrụ di aja from another place ka isi wee kpolo aja were bịa na awụsa na aja na awụsa na aja na aja dị already okpolo aja ụmụ ndị na ọ bịara okpota aja ahụ that place were make swọfọ ọ dị iche na okpotela aja from another place unu amala ebe si kote that aja and nobody see that as something you know if unu ọtara some people are ọtara that man mere ebe ahụ something dị serious enye bụ onye ọnwụ na-enene anya n'ebere no problem o mana mụ nwa afro ya is no very big problem. Very big problem. The only people when he can understand if that man made that place with that aja wonye ordinary wonye na afuzo onye ma ife gbasara aja ni because I'm from Giezi we ja so for we kpola aja na akpa waterproof kpola aja na akpa waterproof we bata obodo mmadụ wele aja ikporo we bata na obodo mmadụ we na so for na aja na obodo a amadu no no me understand that thing. Amadmo. The only thing we even do like Chineke on anyway. O Jilia yo gujidela yo for. Uno we even do like Anaja ni bona. Aja ni bona Jilia yogu. Money ni wojiri there because do you know why? Hane go see and then we so-called native doctors. Nani bomuze mozo. And we so I beketa no sumo or a native doctor amanya. I'm very powerful now sumo or so if you talk. Also eluji all these areas and do not see where bija a bank highest dija nobody na akonkagleha nobody na akonkagleha and nobody is talking. Nobody is talking. Actually, can go see something very important because only say only Jeromajuju. And because of Ajuju and Ojorum Kanji, we just the video. Trouble ya chotia. Ajuju because of this criminal. Ngosirono, Jerejezu Shinwa. As a mono that no young journalist in the Tiger Base. Nene. The only name in the Tiger Base, this guy. The only name in the Tiger Base. This guy won't name the highest. Na Tiger Base. Chere Kambia. Where the state capital. Yeah. Here with me is the commander of the Tiger Base, ACP Ola, and the spokesperson of the command, DSP Henry Koko. DSP Henry Okoye. Sorry, DSP Henry Okoye. At the background, you see journalists, some practicing journalists in Owerri. You also see some
human rights activists, and members of the civil society organization. So it is a tour of the facility. Just show the it is a tour of this facility, this tiger based unit, to ascertain the states. Just turn the camera again. The state of this facility in regard to the allegation that this is You watch, yeah? On your spokesman on the tiger base. On ano carry on the call up wage the way Mara was shot on a can, up and down shot on a can. Nenny, on I like, oh, you may be in a front, I have also talk or see dress. Nenny, this is Nenny the banner here. O corner for ya. Nenny eba, Nenny. On your way far weba. The same man and the quiet with the shot on a can. Nenny eba. Yeni name na tiger base. This man wonya wonye na ekunu ya na aju ajuju. O hapuzi journalist ka journalist na aje na tiger base. Ya wonwe we na ajuju ajuju ni we na ekulu eba ya na ekwu. And I'm all of you even the president. a dungeon and I will come back with this video here, maybe tomorrow. Come abia with this tiger based video. Kono for all of this man who just zuo shinwa. Jeje zuo shinwa no fru zuo shinwa. This man ono fru here. This man ono fru here umunem, because we can never expel a criminal. It's not possible. This man ono flebo jeje zuo shinwa. Give us somebody's knife. Give us. No problem. No, we will give you. Hold this child first before this child will fall. Hold this child first before this child will fall. Because if I do this criminal, I don't know that one. If I do this criminal, I don't know that one. Oh, she won't be able to izu. So I want to command go this idiot, this zombie. Oh, Jerry Naladi. Command. The same person is commanded. Kunu whatever for now and command. You want to arrest me? Don't be arrested. What's happening? I'm going to find this person. See me see what hello. Now we're trying to see me see problem. You know this person? Okwifugo. So it's like no, this man won't be his room, Wakabe is telling Wamakoka and Johnny C. I don't know this man, Kabe is telling one those ways telling one. The policeman, woman, never could this man disappear with that police woman, with this criminal if labor. With this, I just electric distance. This guy, I'm not going to you that electric distance. Now social media can and nobody is talking. Nobody. No go the distance. Yako up na bia. Chele. Nem na anya mbochi dia kanaba. Okwefugo yako oji na aka ifa. Because when na go na agbara this woman electric distance. Nenya ko oji na aka nenya. Ochi aka nenya. The electric distance. How about this woman? Name nke agba electric. I show coil with electric.
kwa paralyze anya ka okwudewe okwu ka o medowe mkpọtụ maka na ọ na-eti mkpu ọ na-akọla attention of public ebe ha jere je zuo oshi nwa ebe ha jeje kidnap nwa by this criminal no here you see and nobody is talking no n'anya mụ na ụnụ n'iru mụ na ụnụ n'ọnọdụ mụ na ụnụ na-afụ arụ na-eme na be anyị ọya ka eji achọ ka ejide ada ndị mbụ na ndị egede ka egbuo ka ejide mgbuo maka nwaanyị ekwuo ncha no problem adị anwụ ugboro na-abụ etene sainụlụ akwụkwọ oh yeah, see you are making things to be worst. Okay, well enough. I'm even master this person as where they need to know mama go because you need a key as none again. Yeah, that's in Kojinaka. That's in Kojinaka. Yeah, boy, oh, yeah, Opera, Uno, Nani, Afu. On ya nanya bo on ya ko on ifa na kuno free ya on was back for that woman inside the motor onwozi onye ya afia no pam obido gbawe ya no the other woman ekuru ne nwa nke that nwa ha amụrụ ọfọ ha chọrọ bịa that newborn baby ha chọrọ bịa ha zulu nyakafa onye nke a were jidesi onye nke a nke obela ike akwa akpalọdụ nwanyị ementa nwanyị emela nke nwanyị enwe ohune dị ụmụana nwe onye ala maka omume ndị si ụmụanụ mere ebe ogesi onye isi adịghị mma ọ na-azụ ụmụ ya ọfụma just because of na who we talk ha ma ebe ha na ejekwenụ ha ma n'ụzọ fa na-akụ ha ma n'ụzọ fa na-eje na ya na edatị nke o ji n'aka ọdụ after na program ya ka o wee nwee ike ije wee shock the woman with that criminal m gosiri ụnụ ya onye nke na-asị ọga liva nke eke ya esili ivie kedu ka ya esili ivie because na ọ na-eti mkpu too much ọ na-akpọ public adị ndị a chọrọ ya ọkwụ na afụ gị onye a ọwụrụ ya dị ife a n'ebe a ajụjụ ka nna jọwụrụ ya dị ife a onye a ọwụ sokwa na journalist ka awụ this man were criminal na Tiger Base onye a na-ekidnap ibe niile a na-ekidnap onye a na-decide life ya adụ ndụ ka ya nwa na Tiger Base all this criminal achọrọ nke atọ agala m this rubbish ka atọ agala this nonsense man this criminal mgbe onye a ọnụ fụrụ ma amara onye ibo ọwụ adamoro mo onye I don't care to know. We'll be handing over to the cut up. So ọkwụ na afụ gị ọwụrụ ya dị ife a mgbe a na-eme ife ma Tiger Base aka na appointing mụ this man aka I point this man for you people na this man na Tiger Base for say we able to this I will make a show program about this criminal. I will go and look for that program but say me go watch a program mere kono focus appoint this man akada day this man nyaka na aka m focus ya na this idiot akwu here na mmadu na aba ka m focus na father day na mmadu na aba it's mad please make it big ka ezi ka m esi mekwa ya big kalele nke nna m amakwa m ka m esi mee mana ana m abịa ka ntra ya because achọrọ m ka ndokọta ọnụ like this achọrọ m ka ọnụ fụ because mgbe onwe na mana na-ekwu okwu asị na ebe nwata na ebe akwa na-atụ aka nne ya anọrọ ya nne ya anọrọkwara na ya onye ka nsị ka ngosi unu and ọwụ na ngosicha ya unu
me close nje me ife neme owu na mmesia ife neme then ma bia chi azu again owu na ndo ebe a oye bu ibu ndo ebe odumma the thing wo to aka ha na ba ya masikwe me ka mmesi we menya mada ya no kwa n'isi amalo nka mmesi we menya so go no na watch. This girl, this lady, Chineke goziri o. Chie na chie. Upon ife niile a shockle ya. This boy na-ebe akwa na-akpọ nwanne ya eku apụ. Na-ebe akwa na-atụ aka ebe eku nwanne ya apụ. Moving you to a safe place. Come and sit back, please. Sit down there. Ọkwụ na-afụ. N'anya mma. Onye adọba nwa mechara ya post onye unu were fụka Chineke si apụnte egwu. Unu were fụka Chineke si etero ya Chineke si abọ ndị a ike. Ka unu fụka Chineke si abọ ndị a ike agwara m unu aja ala Igbo na Naịjirịa ya obujidela ya ọfọ. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ mmụọ niile nọ n'ala Igbo jiri ya obujidela ya ọfọ. Ọ na-egosi ya everything nwụrụ nke ọha idere anyị. Ọwụ na ụmụ Igbo ya agba nkịtị fa agba nkịtị. Ọwụ na ụmụ Igbo ya react. Onye ọ na ndị Igbo mechie n'ọnụ na everything let ndị Igbo keep quiet. Everything Igbo ekwuzi n'okwu. Onye ọ na keep mood. Ndị be anyị si na ofutu imi ofutu anya. Ife mere Okeke ya eme Okori, nke mere Okori ya eme Okafọ. Na ọnwụ na ndị Igbo gba nkịtị. The intimidation is too much. It's too much. It's too much. Now Amnesty International ekwuwego. Amnesty International ebidogo and now Amnesty International bido kwe nobody onwe onye ekwukwu. Mana ana m ekenegodo ndị Amnesty International ana m ekene unu so much. Si Chukwu ngozele m unu niile because na unu trial. Ọwụ na ọwụ na ya ma amadu m ife anyị kara ime. Ọwụ na ọwụ unu aya ma jedo m amadu eyi anyị ele eme. Amadu m ebe anyị ebido. So ana m ekenegodo Amnesty International na this ọmarịcha ọlụ afalụrụ bakwupụrụ anị ma a wụrụzie datịrị o nwere ife emere. At least ụwa anụna this Tiger Base a ọbata obi ya etiene mkpu Tiger Base a ọbata obi ya etigo mkpu Tiger Base a na ebe a ka na harvest ọga na ụmụ Igbo onwebeghị na ọbata obi esi cry about this Tiger Base no ọbata obi Simon Ekpa Njoku ka nọrọ no anything a Tiger Base before amara na ebe a na-eme exist na Amnesty International ebe na akwa ha ọbata obi na ebe since Amnesty International ebe gadisi akwa ọbata obi Simon Ekpa Njoku na ebe since obegie na asem ka nkọwatala unu achọrọ m ka unu gee ife this our sister brother kwuru then anyị emechie achọrọ m ka unu gee ntị. Day of March 2026. I greet every one of you. Welcome. God bless you. I have this comment somebody left on my comment section. I have been keeping it for some days. I said I was going to create time to address it. So let me read it out for you. Listen to it very carefully. It says, this one is from Douglas Edem. It says, "Sir, I listen and watch your videos always. You have been consistent and accurate with your information on Mazi Nnamdi Kanu. Please help us also to give us information on Mazi Simon Ekpa. Please, this is a passionate appeal. The platforms that are giving us information about Simon Ekpa, we cannot trust them. Please help in this regards. Thanks, and thanks again, for all you do." Douglas Edem,
Thank you for this feedback. I really appreciate it. I remember seeing the comments. I think it was 3 or 4 days ago. I decided to keep it, and I promised myself I was going to address it very clearly. The case of Simon Ekpa is a very clear one, and I will address it because I am aware that many people are using Simon Ekpa's name to, to do videos and say lots of false things people have brought to my attention. People also use, even Kanu's name to make lots of, false videos out there. That's why I always advise people to make sure you take it as a point of duty to always stick to this channel so that you don't get it twisted. Some even go as far as getting, Nnamdi Kanu's news from TVC and NTA. Then they'll come and ask me, see what I heard on TVC. Sir, is it true? Is it correct? And it hurts me because you can't be asking me, if something on TVC or NTA is true, because they are the enemy and they can never report something important for us. Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. Let me head straight to Mazi Simon Ekpa's issue because it's very, very important. He is a man I have spoken well about on this my platform, and I always say I will stand for the right of Ndibo. We all recall that Simon Ekpa had his court sentencing on September 2025. And after that sentencing that was done by the district court, I actually said that it was very important that he challenges it in the appeal court, because that district court, the judges there are lay judges. They are not real judges. They are part-time. Some of them are drivers, some are teachers, some are other professions who, community just brings them together and says, okay, they're not really judges like that. So you cannot trust the judgment of lay judges. You have to test it in the appeal court. That was my argument then, and somehow Simon Ekpa had all the time to appeal. Actually, that was 60 to 90 days after that September judgment. And somehow we all recalled how Alexander Stubb, the president of Finland, had met with Nigerian officials, Shettima and co. on the side, and they had an agreement that he was going to, indict, he was also going to prosecute Ekpa on behalf of Nigeria. So Alexander Stubb, was compromised at that point because of whatever he was offered from Nigeria. All of a sudden, Simon Ekpa, that was a free man in Finland, free man, a man that was a free man, a politician doing his thing, overnight, if he was even receiving cover and protection from Finland, overnight became a haunted man by the Finland government just after the meeting of Alexander Stubb and Shettima. And lots of videos were released, complaining about what happened. Why did Alexander Stubb just overnight start seeing, Ekpa as a threat? You say he did this in Nigeria. Is Nigeria the same with Finland? Are you now going to be trying a man without evidence? Because they couldn't even verify the claims of Nigerian government, of which right now we are beginning to see the real terrorists in Nigeria, which you've always known. You can see countries like America indicting the real people who commit these atrocities, indicting the Fulani herdsmen, the traders, my brother. Owu na ngozola be gwolo Fulani. Na nke a na-akpọ Gengwele na ndụ kriminal ndị otu ya. Enwere anything family. Onwere ife ya eme ọbata obi. My brother, let me tell you something. Onwere ife that na onye ezi kwuru okwu da ma onye uno kwuru okwu. All the same. Onwu na work together with you now. Man na work, man ga na alụ. Enwere m amala nge. Enwe mu confidence on you. Inwe confidence on me. My heart can nyele gi. Amala ninye mu your heart. Enwe m ike na etinye gi na many problem, but ima ha na nji that problem we na ekeji gi. Achọrọ m ịgwa gị something. Obata Obi is an open person. I wanna discriminate at all.
o nwere obele mmadụ wee nnukwu mmadụ and the one you know with ọbata obi you feel comfortable because o discriminate kpatara o ji wee nwee ike nọ with him kpatara o ji wee kpakọta m nso kpatara o ji wee kpọpụta na cabinet ọ bụ na m amaghị oyibo asụ. Do you know if ọbata obi ekwuru mbọsị njụrụ ya ajụjụ Sanandi sorry anya mmiri pụrụ m n'anya that day because afụgo m ife na-eme na that cabinet for the gain some criminals na azụ that place anya mmiri wee pụọ m n'anya wee si ọbata obi na ndị sorry na ọ na-agbụwa m obi na m enweghị ike na m adịghị good na English na m enweghị ike ihepụ gị otu nwa nwere ike isi wee hepụ gị enwe m ike imenwuru gị ife otu chọrọ isi wee mere gị ife enwe m ike ije nwuru gị njem otu isi chọọ isi wee jere gị njem just because na m amaghị asụ nzi because na m amaghị oyibo asụ na ọ na-agbụwa m obi agwara m ya okwu awụcha anya mmiri na cabinet everybody was there enwe ife ọbata obi gwara m that na ada ndị mbụ na ndị egede na ọwụrọ na ịsụrụ oyibo the problem na ife the most important ife ihe emenwu na onye ka eji wee si na ya eweta Finland na Biafra land na Finland na ya nọ na ya wụ ịma ede ma ịma ha ede na ife Finland mawụ ife ihe emenwu ha si dị capable to do it na onye nwa the most important ma ada ndị mbụ na ndị egede ma wọrị na ya ma my quality ife okwuru daide every time ngozi ọla bụ gworo fụnanị n'oge nke la anọ na the only thing fa na-achọ ife ya eji wee na-ere ọbata obi down ata isi ọbata obi ahụ nkwenye be di ya wetere that matter ọbata obi a na-ekwu hụrụ n'ọbụnwa wetere ka a na-discuss not knowing that they are recording him not knowing that they are recording him or ife eji wee menwe ike inweta ọbata obi if not they can't ọdụ possible they can never enter because ọnwụ na ọbata obi a bad person onye a nọ na condition ọ nọ na Finland na ife na-agwa gị ọnwụ na ọwụrụ rape of dog of sale of some criminal in DOS awarịda maazị Nnamdi Kanu ha nọ Nigeria now ihe chọrọ nke iwere the same thing mere awarịda maazị Nnamdi Kanu wee fụnọ ife mere ọbata obi ọnwụ na ọwụ some criminal dog criminal so ndị ọbata obi na cabinet ọbata obi ya enwe problem. Do you know why? Because not trust those useless people, those criminals. On the last time we done them, not knowing that we're agent of darkness. I think I'm wagging. I'm not surprised. And up to today, you come and get a boku, Hanchani ne kana bambo, Kabatobie, Otoyesi we bu Batobie. Hanchani ne kana bambo, Kayesu we ne Robatobie, but I tell them one thing. If I throw Batobie with 6 years, that 6 years can never enter Wagone on a head to the 1 year and wanting to make 2 years. 6 years to go 3 years. Ogukwa now, or don't finish. The only thing I hear is what didi. Mana una ana mayo chineke ko bato bi ewi no. Ezmuten didi. O if I hear when. Always the kono ogun do fulani won agwozin ka na lezin ka ma he na esie me. Ona enwere ike akagidi be asai bu na bato obi because o kana ha na apị the button. Ngozo la bezo no genkele na do terrorist gang group. Ibie because on so safa na apị that game. Because when they watch what happened. Now first appeal about Obie, watch a case where hand right, but I don't want to say anything. I just reserve this one because I will come. When I will get up, all of them, how you get hot. And I'm even now wagging, and I can decide let what happened. Now first one happen again. Now what happen again. Okay, if first case about Obie. With that lawyer, Obatobie, even at that place, young Wakwana, a male again. Social warning in all of them. I don't beg them. And I never know your biko. And I never know Sabiko young Wakwana. I don't even care. Let it happen again. I don't make a matter that I know what happened.
So namne the bandits and co. Even dropping a bomb in Sokoto State. We have seen even Canada indict APC as a party, calling the APC a terrorist group. De nos jours, nous croulons sous les arnaques. So, Finland was too fast in indicting Simon Ekpa. They were too fast. It was done hurriedly. And let me break it to you. Even that appeal, Simon Ekpa was never allowed to appeal his case. Yeah. We waited, we thoroughly checked, we researched, we received emails, we sent mails, we made calls, only to find out that the government of Finland strong-armed Ekpa not to ever appeal that case. They threatened him to accepting the 6-year sentence. So I'm talking to you now. Since September last year, September, October, November. It was November that Ekpa was supposed to appeal. At least that was the deadline. Nothing. Have you ever seen somebody who accepted his sentence without appealing before in this life? There is nobody now. Nobody just accepts, sentence. People always appeal because that is a normal legal process. It doesn't cost anything. And it doesn't cost anything. But they threatened him. Maybe they told him if he goes on the appeal, they will increase the sentence or they will deport him. Something like that. So Ekpa had to play along, which is what I am suspecting. That is why you see he never ever appealed that case. He just accepted the judgment of the district court. And it's very, very painful. Very painful. And I know very well, on a very good day, Simon Ekpa will not do that. He will not do that. Everything self before that date. Yes. So the politics that played out that time, Simon Ekpa was surprised. He was confused because he never believed that he would be betrayed by a country he gave his all. A country he served in the military, took a bullet for. This is a country Simon Ekpa shed blood, served in the military, defended, trusted them to protect him. Yeah. But when it mattered most, the president, Alexander Stubb, betrayed Simon Ekpa. Simon Ekpa actually suffered from pains from this betrayal. And I think what he saw and what they were planning to do because of the money and the oil, Nigeria, this Nigeria country, gave Finland. What Ekpa saw? No appeal. Ekpa did not appeal. Let nobody lie to you. I'm not here to romance or massage anybody. Simon Ekpa did not. Nah, I'm an appeal. Oh, my brother, Biko, break, Biko. I'm not coming in and give information. I had a talk each information on fake news where maybe see in Biko. About all be an appeal. Yes. Appeal. Yes. My appeal. Oh. Appeal. Also, if you want to Eguadogi. Oh, my appeal. About all be appeal. Appeal. And on a bagote. So I'm saying make one way for now because we couldn't know my appeal. Appeal and the appeal timeline has already expired as at October, November. That is the deadline for Ekpa's appeal. So as I talk to you now, Simon Ekpa was actually coerced, forced, intimidated into accepting the sentence, the 6-year sentence. Maybe they promised him that in 2 or 3 years, that is normal, parole. They can release him on parole. So he decided to maybe follow that pattern and come out on parole in 2 years. So we're expecting him out
maybe 27, 28, perhaps, that's latest 27, 28, he will be out of the prison on parole. He won't spend the 6 years actually. So there were a lot of politics into Simon Ekpa's case. And this is exactly how it stands, because people are saying appeal, appeal, appeal. No, the appeal timeline is over, is gone, is past. Simon Ekpa has accepted his sentence in Finland, and he is serving his sentence concurrently, meaning that when he was arrested in 2024, that was around December 2024, and he was sentenced in September 2025. So you can see already a year has already gone from his sentence, remaining 5 years. So if he's going to do 3 years, which is half of the sentence, that is just 2 years more. So call it this year, 26 and 27. So perhaps late 27, Simon Ekpa will be released, or early 28, be that as it may, on parole. Because I know very well that as he did not, fight the sentence, as his good behavior in the prison, and that of course the government knows that they played game in this. They will definitely, by then, the money they took from Nigeria must have expired, because they needed to show some working from the money and the oil they took to show that they have done some job, and that was why they actually had to, sentence, Ekpa for them, and that is exactly how Simon Ekpa's case went. So the long and short, for what you asked me, is Simon Ekpa, as at now, he is serving his sentence in Finland prison. A sentence, of course, I know he is innocent for. We all know, because definitely there's a lot of political actors in Nigeria committing serious, heinous offenses, and none of them is being arrested for any crime. Till today, they are walking free. Bye. Biko, Ason Kamwag, Obato BML appeal. Biko. Mama, you give information, and in a name, Kuneku for sure. Omel appeal. I can assure you that. Obato BML appeal, or no Obato BML appeal, eh? Man, I knew an andanya. Omel appeal. Yes. Also meet the appeal here, and the appeal here, because I want to say mother when he keto. Yes, I want to say mother when he keto. I want to say mother when he keto. I want to say I wait to Obadogi. Number one, or that in Afro Mobato being when I did Angela Finland. So if I'm my Badogi. Bike kuzina omela apilo kamama onya papa monye denye information. Many are in politics, many are in the bushes. So Simon Ekpa, of course, because of his tribe, definitely you can see only the Igbos are the one being held for such offenses. And we also know that there has been, kind of like a doppelganger of people who come to Southeast to commit atrocities, using backing by the government, by Asari Dokubo and co, who come to enforce it at home and blame it on Nnamdi Kanu and blame it on Simon Ekpa, because they also blame Nnamdi Kanu for insecurity. And I'm sure that we don't believe that. That means we cannot also believe for Mazi Nnamdi Kanu, for Simon Ekpa too, because they are being accused of the same thing by Nigerian government. And remember what I told you, whatever Nigerian government tells you, it is a big lie. It is a big lie. So if the government says Ekpa did this, it's a lie. If it says Kanu did this, it is a lie. My brother, let me tell you something. I want to sing and I'm happy about you today. Man, always use Butu Kuase, because this is the first time when we forgo you about Simon Ekpa Njoko. Even when we knock at the Najo, Nekbaloyasi. Why Ekumaka Simon? And I see you talk about Simon like this. Oh my God, defending him. Adam happy. Yeah. And then I make this our brother Joroga Jujua. Iju we a close boundary. Because Madini Ajujua, many people in Nigeria, even more when Ajukuni.
and ma like kwa gonwa eko imbia kwa na-ekwukwu ife na-emekwa n'ala Igbo na-egosi atrocities na-eme n'ala Igbo ma like kwa ya ọfọkwara nke a so ahụ na-ebidokwa onye mmadụ happy asọkwa nne na ya eme ị na-eme fat obi jupụtara m na aṅụrị ịnụ Simon Ekpa Njọkụ for Simon Ekpa, oh my God. Our colleagues are my brother. May God bless you for that. What pained me most in this whole quagmire is because I really felt Ekpa was going to take the advantage of appealing, but he was not allowed to appeal. He was bullied. He was strong-armed by the Finland government. They threatened him that he should just follow them. He should just, whatever they say, just do. Que se passerait-il si je pouvais construire une appli à ma façon? Avec Base 44, mon travail va vite. Just do. Let's end this. Whatever they say, just do. You know, don't try anything funny so that we can just leave this matter. Then we can know how we can settle you or release you on time. That is what they did. And I'm sure that is how it happened. If not, that's district court judges. They are lay judges. They don't have any job to do. Government just brings files for them and tell them to sign, and they sign. Finland, I thought, was a very high-profile country that had, you know, definitely some diplomacy, democracy. I never knew that it was one of all those hungry nations looking for money from Africa, looking for oil money, looking for sovereign. Oh my God, wealth from the African nations to embezzle, and now opportunity came from Nigeria, and they grabbed this with both arms, not minded to sacrifice anybody they could see. And of course, you know that Ekpa also is a black man. They don't even waste time in sacrificing the blood of the black man. So this is the point. This is the crucible of Simon Ekpa's quest so far. And of course, I'll be giving you more updates as time comes, as days goes by in the coming days, of course, on Ekpa and his prison sentence and, you know, how far, you know, for now. But this is exactly the update I want to give you. So I hope I've answered Douglas Edem and many lovers of freedom around the world also who, you know, have a feeling to know what Ekpa's case is all about, because people are there talking about appeal, using it to do videos and stuff. This is not a time to use people's predicament to do videos. You don't have to go about lying, you know, because you want people to view what you are watching, what you're saying. You have to always make sure you stand by the truth. Definitely, because I know I cannot do it alone. People will always have to also speak also for Ndigbo. So for those of you out there who are also speaking for Ndigbo, please I advise you to make sure that you also say the truth and do not chase clouds and deceive people. End of the and now by because we're going to break, because from that it is serious. Because someone will go back to be no. Ominolo na advice serious na obata obiye eme appeal na sika the si alusi ne anjokwa ajuju also go ma ebe isi nweta information nke gị ominolo na asị ominu na lawyer afa wetara na awụla eziokwu ominu na this lawyer ebera social media twice nwanne nwoke Anna ụmụnne m biko nna be anyị abata obi emela appeal mụnwa wada ndị mbụ na ndị gede na-agwa gị na o mere appeal. There's many things that you don't know, and we are back over here. All my appeal are the real, all my appeal, and the even my na very very soon, very soon. So biko
biko onye nyere gị information a enyeteghị gị onye nyere gị information a enyeteghị gị cha biko jụọ onye a ya ji eme investigate ọfụma. I love you so much. Achọrọ m ka otu anyị si enye anyị information dị very very important and authentic. Achọrọ m ka ị na-enye anyị mana anything this one ha nyere ama m onye nyere gị information a biko onye a nyere gị information a amakwa m ife ọ na-achọ ime iji gwakwa gị eziokwu. Mụ nwa ada mmụọ na-agwa gị ịma na onwelo grupu nso ya, esoro m grupu enu, esoro m grupu ana, esoro m grupu ogengwere, esoro m grupu mkpọsi ọna gbugbolo Fulani, esoro na grupu CRC, esoro na grupu 100 men. Onwero nke nso ya and enwero nke nchọrọ iso onye nwa with the problem. Onwelo ndụ support, onwelo ndụ nkwụrụ mana kwa ifulu eziokwu a mma ekwuye ekwuye ọ bụ ya o mere appeal. I can assure you with my heart. So biko egwu onye nyere gị information a. So nna m biko Today, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, and all freedom fighters are not for clout. These people are real people, and we must make sure we respect them and speak only when you have something to say. If not, close your mouth. Pam! Wherever you're watching me from, God bless you. Pam! Please I like Remifa Ikulu. remember that yes, woman around you is your brother. Please be kind. I like Remoku Ikulu Keta so much. Chimu Gazelengi. Chukumiya Gazelengi Nava, Magiculu Maji. You made my day. Yes, email him no, email him Obiangole. Email him Obiangole. So whom we won't say more so will only will okay, well 10 minutes, just to 10 minutes, because I wanna Messia Ikedem my chihazo for Solom Chia. Although achọrọ ka unu were program a onye nwa dis criminal tiger based criminal si put olo dis terrorist tiger based na ezu oshi nwa echi niile mma abịa chikwala unu program tiger based ya again. Yes, echi niile mma abịa ka unu fụ ọrụ dis man dis short neka man mere na dis hello na you was a tiger base. Hello. Hello. Anna vai. Dr. Mrs. Anna vai. Honorable Ndembo Nandege. Anna vai. Adadi Aramma, Didi Aramma. Bombo. Obiezena. Good afternoon from my side. Anya Sioma from here. Yeah, ekele for the good job on Then this because ndị Igbo sị na ya ikwubiri before na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka nne ya anọghị ya nna ya anọghị na ndị Igbo na-atụkwanye na-asị na okenye amaghị ekwu ala bụ ụghọrọ ka ọ dị ịghọtara. This is ejemas for our brother ka ọ bụ because onye m ya asa aha nna ya ịghọtara mụ amaghị ebe o si were pụta and ọsọ aha ya bụ chi ne du as for program you also direct on spot. My brother, ndị Igbo so na ụkwụ na-aga wara anya na-aga wara na afọ ya. Yes. Imegidego this program ị na-eme enwere ndị na-awụ ọchị gị na-amọnitọ gị megide somebody wee dere gị special onye ahụ dere gị ọ bụrụ na Twitter onye ahụ dere gị na meseji biko na gị nyere ihe aka nye information ihe gbasara appeal Simon Ekpa case Simon Ekpa na Finland. Gị were pụta na-akọ dis rubbish ị na-aka ebe because ihe ịla ịkọrọ ebe ahụ rubbish o gosiri na ihe Simon Ekpa
Yeah, this man now came back because we know hate the Simon Ekpa. Many now watch program here from morning till night. Or when he keep anything by Simon. I not to be Simon on here before. This is the first time and now Simon. Yeah, this thing here that somebody the message. I don't know normal message or on a Twitter or on a comment section here. They special appeal the purpose of the person name. When I go here, go information. Now, so many information that you have fake. The one had trust. Man, only have believe now this guy. Ne kwesi okwe hotara. Only have believe na only a message to genuine a little bit. I won't accurate all the time. And at least there was some message on it then I did genuine. Man, only had to wear your when you a platform where we the news. Here by Simon. Simon. I need to see people. Nah. Yeah, he deceiving people. He's deceiving the public. He not a public domain. Anybody that is listening to this conversation now, the person should go to Google now. Right now, go to Google. Type when is the big case of Simon Ekpa coming up? Which date is the big date of Simon Ekpa? Right now, they in Google. Type on Google. I want more information, guy. This man not a public here, not a media. He keep presenting just simple question. Kagwakwa ga-eziokwu obi eze ngala ọrụ ejekwe ewu agbata obie eziokwu niile alụjekwere eme o eziokwu niile some information those information not genuine. Yes, ọfụ ụnụ nwa ndụ na-acha nọ ọfụ ụnụ nwa ọnwa niile mgbe enyo amama enyo right now all the official you got type by the official date of August 5th 2026. All the official get that right now before people official and the people not around April or earliest May. Man at the date get that official August 5th 2026. And the whole Biafra prepare now. We are going to Finland to make a ticket. Even before the date, this date and after, Coco can find no appeal. Yes. Because I just see we make program. When you go there, how much they appeal in Finland, they go on a cost. Even the date on appeal safe. Yeah, I just see we make program. When the man they will make contribution. They get them appeal for Simon. We fight against all these things. We are in the public domain. August 5th. We come to the bank. Call my cage. Sentence 2039. With Simon. 2027 or 2028. Go to Africa. Finland is here now. Mazikwe na nferi no ore kumaka warida mazi na the caro court case or which has been na the thing most of the for some time now make program here because most of the thing on most of the thing no problem or mind on nke okwu maka Simon akpata m oyi this time around they hear say na onye ha ga dey very careful. This was direct on the spot on ending of last year. Mamba Hamas na the kind case right now. It's also good in case I'm on get. Na nke awụrụ m akpata m oyi From here this morning, immediately already this the thing. 30 minutes. What you already said the thing but na my say okay the rubbish this man na. Okay, what can you mean na you na. Onye na-enye information na ka ọ ga nkwa ndotu nne kachimesi. Na amakwa bụ ndị na-enye information na nke agbagojuru m anya. And all the serious so all group nne kachimesi ka ọ na-ekwu. Ọdụkwa serious so ọdụkwa very very serious so. Ihe na bagị wọdụ na group nne kachimesi. Ọ na group nne kachimesi ndị group DOS. Ya ndị DOS ka ọ na-eso. Ya mana DOS nke Muhammad neutral in between Masin and the Kano and the Egotara. So
ihe ọ na-ekwu just also na Maazị Nnamdi Kanu any other thing that they interested. So I have the all that group. So onye nyere this information, onye ha ga very very careful. Na Simon Ekpa our prime minister, and we stand by him. Yeah. So onye ona na-ewepụta news very 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 all ihe abụghị sekwara na big babini ịghọtara. Ọkwa the same project that is babini should bido ndị mmadụ na-ebi na information na-ewepụta ewu genuine accurate information until ya suze no mutego the cloud ya ihe o need followers o need ya just cause rubbish ebe kon not today aka monye na aka. So my sister, this our brother, I want to know again tomorrow when you get send the message. Onya that person there that letter because onya have got this information. The person should write to him. This information now this is direct on sports website. All the wrong is not accurate. It's not accurate. Sure. Even Google can give you right now, Google can give you the accurate date of Simon's appeal court case that is coming up between August 5th and the going on, because maybe by God's grace it might end in one day. It depends. But what about date? How many days will it take? Yeah, but the starting date is August 5th. August 5th, yes. August 5th. Yeah. All the go official. Online. Google can even give you the date. So my sister, because you contact this our brother, he should shut up. I know how you are, because we are not begging him to talk about Simon Ekpa. I'm not begging him. We are not begging anybody to talk about our Prime Minister Simon Ekpa. On Simon, next generation, even can never do 1/4 of what Simon Ekpa did for young people. Never. So we are not begging him to talk about him. And if you don't want to talk good about him, shut up your mouth. My sister, thank you. Thank you. Open too much. Oh, you can make the case. Then yeah, the sick. That's that humble lion don't run away. On the lion, a lot of way, deport, all the cool Sudan and Nigeria. I can't hear the zone. Oh, Madonna, they just see in Nigeria. Deport, you already deport too, then. And good evening, Mao. Mbedama is one mbedama. Bye. Kwenye chirinya zero. Akala pakajisimu no kwa. Okiba na kiba zama kwa ye muwafiro kwewata. Imana ihe okwu ifra na-ekwu na ihe a na-eme uche bụkwa na onye onyara nke ya. Nke a kachiri m aka n'ọkpa maka na mgbe m na-achọ ka nwa nwere na Chinedu ebido na ikwunye otu ndị pastọ ndị ara Naijiria nwere m n'ọnụ na Chinedu ebido na ikwunyeru Simon ịghọtara. So one of our brother first person kpọrọ nụ bịa kwuo ihe o kwuru ike gwụkwa m ndị confused. Na comment section ya fu mgbe nderesi adakwa nke bụ nke kịta ka anyị mara ebe anyị kwụ. Mba, mụnwa mana anyị na ụka sị na onye nyekwere information a agwakwa ihe ọfụma ya jikwa egwa ya ka onye gharịa ya. And na nke bụ eziokwu bụ na ịma na-ejisikwa gị nwa bụ ada na-ekwuru na-ejikwa ndị mekaniki amahazi ndị bụ ndị ara. Ebe ka okwu m na-eche mgbe Chinedu bidokwuru
information on the all focus on Amazon and the can. Oh, focus on Amazon and the can. Why you Simon at the county ye to yeah, the Bassa Simon or her a debahono Bassaria. Yes. Okay. Yeah, me kwemu imwana mama hide my feelings. The man no nya kanti burunyembo. Yeah, me kwemu ko ye churum na platform ya. Ma waturu gasi. Maka I like burunyembo puta na choka neje ka nnukwa na platform ya maka Simon. Na iko di Simon na anyi yaro no. That time. I want to watch ya. I can't for to go on. I watch him. I'm a give program here. Me program so much. I want to watch ya. No ten. Na na me use the program here before. Ipu de. Iya mermu. Chega. Direct on point. I subscribe me. Mana. Mwepu ni kwa Simon na nyi aro no. Ita kasi me unsubscribe. For na direct on point. Ezo kunsi. Iyo kwenya koma kama izina ndikana na macho hema nko obuna ndutadebe na platform aka mburi etu a okwe ye njiwe unsubscribe ona nke for maka in andine kwanya na analysis on na-eme adanne nechi ne dwan ofuma umudi hiti na agbu ya hiti de so he Simon na mana onwe any choice than to do it ọ na-emechi ọnụ na iwu na oya apụta ọmụ iwu na oya ekwu okwu ọmụ iwu na oya ege ntị iwe ndị mmadụ kude na comment section na mepụta with fake news ntinye confusion ada kangwa ewezigakwa na our brother kwuru okwu kwukwara uche m gazikwa another side ihe na-echegbukwa before bụ shy onye nyere Chiedu this wrong information oya ka na-eche na enyekwara ya ada nikudu amano can hit at this point ada our brother kwuo no dinke nyere mu ba nyere mangewa maka your comment nyere gi mangewa bias mind right no onye kwe bias mind because na mụ nwa na onwe wa ada ndị mba na ndị egede believe asem na ejere why no kan na ejekwe nje for bata obi bias mind se kan kawar bias because ịma na oyibo a bias mind din na-ekwu bụ I believe Chiedu imana that our brother kwuru say nyama ebo se pụta mụ nwe believe kwe Chinedu nwere mgbe m believe Chinedu eno ka na agwata ese na ama akwa ebe isi nweta this information na nna na o mere appeal nwa mgbe nji believe onye ka nna ajụzi ese ya ọ na-achọzi ime ka anyị mara that na ndị si arịsị na-ehezi asị ọsọ Adam we juru aja ha agbaba na my visitors because I got chọrọ ime ka ndị mmadụ believe onu ya ka nji nyeziele ya aka wee kọwara ụlọ ya n'isi mba na afọ ịnụrụ ibe ngwara ya ka mechara sị ya biko eji eko onye because anyị bụ chọrọ ime ka ndị mmadụ malụ ọ kpọziri ihe abazọ mụ nwanyezie n'ihe aka nọ na wee kọwara ya ọfụma onye ekwute n'ime nye m ọbara mgbanye elu m anyị agwọtani Chineke anyị ekwe eziokwu ifu mgbe ị jụrụ ajụjụ aha mmamịrị ọkụ wara m nsị adọdizi confused mbanụ mana ịmazi ihe dịziri okwu bụ na our brother kwuru okwu sị n'oge na Google and I'm Chiedu asị onye na-egoogle everything gịnị mezi na Google ha nke Simon na ịma na otu my brother kwụchara ụgwọ na m na-eje Google na mkpọcha phone ka ndị shop nne m ana m abịa believe this man n'ihe okwuru ebe ọ gbata obi esi m gwa Biafra onye ọhụrụ na bịawa Finland on 8 of August ka ị ga m esi believe ebe nyere news ọgbata obi nsọ nju ọgbata obi esi ya esi m mgbe nka nke a gaa public ọsụ m mee ka ọ gaa public onye ka ị na-agwa gị na ebe a na-ajụ ajụjụ si nna o meburu na asị nọ na-achọ ịkọwara anyị na nna o mekwa ewu na nne nwoke ara ajọ nke ibe ọ chọrọ ịkọwara anyị
So ibe ahụ chọrọ ikwu maka ọ sị ga-ebelieve ndị na-abịa agwa gị okwu onye ndị ka ọ na-asụsụ ebelieve na ọsị ya arụsị ibe ọ ka ọ dị ọ ka njizi ka nyere ya aka mana afta ka m kwuchara ya n'ezie ka si wee endie before obi eze bata. Our brother Obi Eze, yes. Nsi Chineke na organic kwemudi confusion nda na fakwibiti mmadụ n'isi onye nwanyị nakwara ekene o na akọ nya na-esetụ kwa ya sọsị ebikwara okwu akịka abụọ dịrị nke ikwuru ọbụghọ nke Chinedukwu no dị na Google ị na-aghọta so because no dị na Google ahụ ama m Chiedu asị onye na-Google 247 gịnị mezi na Google hub before ọ bụrụ mmadụ nyere disinformation ọ gịnị mee na Google hub dị ka ọ dị show ya ọ na-ekwu before pụta so nye kpatara nji sị gị no gifts na ya ma eji ndị mekanik amazi ndị bụtara so now ịtrọst mmadụ pịara ahụ n'ije so ka anyị were ihe etu a ka onye ọbụla mara ebe ọ na-enweta information ya o ji eme ihe nna maazị Kweme na ibe niile a na-ekwu bụ na platform Adadiora apike ọtọ awalida maazị Nnamdị ka na apike ọtọ awalida ma everyday eke ọtụ nke a na nke agbata obi ya nna ejizikọba ofu anya na-enye oyi information niile uzikwa eziokwu na emezi ime understand nke nya ka mmadụ enwere ọbara mgbanye nọ ya gwọrọ nna adaka onye ọzọ kwuo nne m thank you ike ụlọ mmiri nọrọ m nọ maka nzụgo dike isi niile na-achọ ọkụ kịta dobiko hapụnụ m ọ gịnị dị ya nne hey aka m na ndị ana m adịkwu proud ụdị serious ma na-adị na ma na-eme something ọ na-adịkwukwa egwu ọ na-adị egwu na dị serious pụta ọlọgwụ ole gị na-akụ kwesịrị finish na 9:30 biko 9:30 Ada ndị mbụ na ndị egede nna be anyị onye nta akụkọ ala Biafra ezi nwanne m ndewo ọrụ bụ ndị mbụ na ndị egede nna be anyị ada sị ka anyị si na ekele onye akịdị ọ ya gwọta ọzọ otu aka ọ dị nna ya anyị na-ekele nnọọ ada anyị na-ekele na mbọ niile na-agba ọ dịghị izi o ọ dịkwa izi start from beginning up till now ịka nọkwa ya na-enye information and one thing m chọrọ ka onye nwere mata ahụ information ọbụla ya nọrọ from here wụ nothing but the truth uwe otu o si wee dị ịghọtala anyị anọdụ na ndị pụtara were platform ọ were ihe na-eme na-achọ customers ndị social media just like this guy enwere some messages ọ na-ewepụta ọwụghị the messages ihe mwa na-ahụ ya awụ ka ọ bụrụkwa na enwere information ha kwupụtare mama elot ị ga-esi nọrọ just like dimkpa binia nnọkọta unu were asị na-atụgbusi ndị mmadụ ihe na-awụdị ihe na-eme eme a na-ekwu ihe awụdị ihe anyị dị suppose ịdị na-eme na this our struggle and eziokwu m ekele dịrị ngụnwawa onye nọ here because even ile anya ihe na-ekwuzi na-awụ ihe gbasatara ala Igbo gọgọ ihe gbasatara ụmụaja ala ọya the main thing ọya the main thing gụnwa nọ and ọkwa ihe awụ ihe onye ọbụla chọrọ ihe awụ ihe onye ọbụla chọrọ and ile anya na Chukwu eme n'ebere now many people eche ma ha ofidiri n'ọwụ gidigidi iwe ya no apụta were asị na ihe na-enweghị isi na-atụsi mma n'anya akwa onye ọbụla adapụla one by one ha pụsịchawana even mana Twitter mana everywhere ha dịzi ere enu mana nsogbu anọdụ anyị ekwubugo mi na anyị ga statue anyị ga-akpụ ya na be anyị dịka okwu ikwuru that day angel ha pụtara na platform ndị a bịara bịa ime fundraising na-ama ihe vam mere after that thing ka ha bịara bịa nwezie a lot of
try and then no ga that day. No matter what, upon how long this guy say no, how did he poison even that they cook on and go when you go. Then how force was there he put that day. Undermine the number not gonna track her. Anyhow, suppose him when he suppose him. Exactly. Yes, na ke even come ya o ndu mano kana bia platform ya bia again any look because some glow when na kembo wa. So na ha pop try ya the thing. Ai mo ba na bia anota eziokwu. Ndokwa na platform nga. Kai na anota onye ọwụla kwa na-ege ya ma ndị si na ha adekwu ka ma ọ ndị na-adị onye ọwụla ha na-anọrọkwa na-ege and ha gechakwa ha ma n'ọwa eziokwu. So I don't even understand. That's when you see can only know. Chineke gozie enyi. Anyị niile nọ ya mgbe ọwụla kwa anyị hala school batakwa anyị nọ n'ime ya weekend nọ n'ime ya Monday from one ọrụ ndị a na-apụta once a while. Elenye ha na-akọrọ anyị ọtị anyị na ụgba mmanụ pụta ụgba ya bịa na-akọrọ m akụkọ Maazị Simon Ekpa ma ọ na-akọrọ m akụkọ Maazị Simon Maazị Nnamdi Kanu. Adịghị ege ha ntị. All the platform all I'm on the internet or on Facebook come ga na-ege ihe na-akọ because ya ihe na-akọ otele akọwara otele adachiele ya otele ekwule ya ọ makuna achọ ikwu eziokwu ma ọ makuna achọ ịmata. Exactly. So nwere information ọ wụdụ nga ụlọ mụrụ mmanụ nọ live na-akọ anyị ga-age no anyị nwere ebe anyị na-abịa anụ ọkwa kemgbe 2 hours 3 hours ebe a ka anyị stick 3 hours and 4 hours ebe a ka anyị nọ. Getecha ihe a niile oge why o ji oge eji eme ihe why oge eji amata ihe. So ya the thing aga jisi ike n'ọrụ agozi ma ndị na-agbasa ozi amadụ mgbe ike ọgwụla ha ịgbasa ozi mana ha gakwa na-agbasakwa ozi a na-aga n'ihu. Ọkwa ibe nna ya ọha biko mgbe ekita echi ka m mara na m oji eme ọdụ ka maka na isi m achakafụ ozi amazi m mmemme ka ọ chakafụ ka mma na onye ebidokwa ebe ha kwụsị. Yes, because ihe ha na-eme na-enyekwa aka iprichi ikwucha instead of anwa ịbịa kwuo enya ha da-anụ ihe ọrabeze na-ekwu ọkwa gụwa na translate anyị ya a na-akpọkwa gị itiboro gị ọkwa imechakwa ha werezie na platform ha ụdịrị mmadụ ka Kelenna ọ ikwucha anya ebe ahụ ka ọ na-adịzi confidence werezie ya na platform tizie na ke ya ọrụzie ka ọ nwere ihe ọ na-eme mana ọ nwere ihe o ji eme yọtara ọzi ya nọrọzie di ya ị na-epicha ha kwa dat ị na-agwa ụmụaja na eziokwu ahụ nọ n'ime onye ọbụla na-ahụta ike n'ọrụ anyị nọ n'isi ike Chineke ga-agbanwe ume. Nna m Chimugozie. Thank you. Hello? Mgbede ọma. Ị nọ live? Anọ live. Okay. Ntị ego ọnụ n'okwu a. Ngwanụ biko sụbee ya nkenke biko o nwere ihe nchọrọ ime dị very important. Okay. And enwere m time mmeji mie. Na-ekele ụmụaja na kochiri ya zere. Mma ndụ ihe m na-agụ n'isi niile ọganihu ahụike. Ise. Biko iji bee ya nkenke dis Chinedu a ana m ege program ya. O nwere ka ọ kpọọ Simon aha and today ebe 2 I think ebe 4 ka m jiri hụ this program. Sa was me ihe na ihe ọ na-akọ m ga onye gwara ihe so well mbe ka ọ ga-ebu m mba sị mba ada gara hụ PM ọ bụrụ na ọ nwere ọ ga-eme ka anyị mara so mmụta na ihe ọ na-atọwa ndị ọ na-ekwu okwu a because ọ kpọdebere ya ha before ịghọtago ya na nke ọzọ a na-akpọ Happy Marcel Okocha program ha na-arụ mma but amaghị ihe Simon mere ha ya na data Okocha they can never talk about Simon and Simon fought for everybody onye Igbo and the Igbos admiasa ndị Igbo hụrụ Simon n'anya nnukwu hapụga na Ngozi Ọrabeze and co bịa wụọ Simon n'ala n'oge nkere asị bụ na but ordinary people na-efolo Simon hụrụ Simon n'anya ihe niile o jiri mee kabinet ya medikewe ezigbo mmadụ obodo ofu ezigbo mmadụ nọ ebe Simon nọ na kabinet Simon because asị enwere
Nga Simon no kwesịrị ka ha ga-start. Gbam. Eziokwu m niile enwede eji apụga ihe ha na-eme na awụ jos ka asụkwa. Ịghọtago? Anyị nwekwara nwamba a na-eme na VO gịnị kwukwa VO gịnị wedo VON program a na-akpọ Darlington datama Barrister Darlington. Ọ ka ha amamiya Simon mere ha. Simon tried a lot to defend ndị Igbo. Tried a lot to defend Nnamdi Kanu. But even that these people, this your question that for Simon, he never wants to call Simon. Ebana better to culture me even name na Igbo. Ebana better to culture ku even atrocities name na Igbo. Oh, even this is my brother Chinedua. Ebana ebo ku even name na Igbo. Nnamdi Kanu appeal, Nnamdi Kanu case, or Bochana, and we did the other thing. I told you, I got appeal. Or what kind of why select we never. I don't understand. I want we who know you Kumaka Simon, man, here, Kwezioku. Kwezioku. Although they are today now, to no the door that's leading Kuzeku, or Brassic or Biaku. Thank God, I hear Chukwu Di Ya for Simon, Mama. Oh, gonna maga for Simon, Ekpa and Joko. Hey, because none may believe in information they snack at this man after authentic. Okay, on a major for Obatobium and one-on-one. Only I even follow this man. Oh, ha. That is she got me 100 money. Believe me, and I agree you on a less and many people got put up and let me comment to about it. Eziokwu m niile ọ ka ha biko onye ọbụla na-aga ahụ onye nọ na Finland aga ahụ ọbata obi ma wee n'iwe eji na-aga bụ ọbata obi ụmụaja na the whole Biafra nwere n'anya na obilikwara na ọ nọ lonely kama na ndị jiri mere kabinet from A to Z bụ ndị ọjọọ ha bụ jọrọ njọ ma ọ bụrụ ihe mma onye ọ na sị na ya fụrụ mba ị ya ama ndị fụrụ ọbata obi n'anya August 5. Let everybody come to Finland. Onye on a channel of vacation na Finland. Onye on a channel of vacation na Finland. August ya. Biko onye ọbụla. Onye on a ụnọ ị chọrọ ije Spain, chọrọ ije Swiss, chọrọ ije Germany, chọrọ ije London. Channel way to Finland. Biko onye ọbụla ka anyị gosi n'ịhụnanya ha dị n'anyịrị ya ka anyị gosi na Simon ịhụnanya ahụ ndị ochiri dị n'anyịrị ya dị n'anyị anya ma protest. Madam the way the managers from the ma protest ma ịkpụrụ ya lawyer made onye ọbụla alakpụrụ Joe n'Igbo gana form their own na form their own army their military on ihe ha mere emere one single place emere attack emere road block he clear mba o nwere si achịrị ndị Fulani ka ọ na-awala mba ha nwere amị a na-emere fundraising a na-enye ha na-eri anyway ọnwa onye nọ aja nọ sonye sị ka ọ nwụọ Oke onye ọbụla nọ si awụ onye Biafra jigote onwe gị ajụjụ na sọpọtụ Ngozi Orabaeze ma oge nkere jigote onwe gị ajụjụ si ele ihe ndị a mere kamgbe akwụrụjize Simon wụ PN ele achievement ha ele ihe ha mere na achieve ogodu penny ka a na-enweta na fundraising gịnị ka ha jiri awa mme nna biko subeli ya nke enwere m very important something and enwere m time for that. Okay, biko ọnwụ ihe ha mere ka ihe niile jiri gachasịa ana-enwe ha gbalịrị nọ onye hụrụ Ngozi Orabaeze n'oge nkere ha sị ya kelee na ihe gọọmenti Naijiria dịrị ha na Igbo politicians mere na arụtara ahụ ha thank you ha arụtara ya n'ọfụma Adakachi bụ nwanne m ka ọ dị ndonna m amịtụsendị Chimgozi mmadụ one ka ọ fọrọ Hello. Hello. Mgbede ọma. Hello. Hello. Anọ n'iki na-ekwu. Ada. Ngwa gaa n'ihu mgbede ọma ezi nwanne m mgbede ọma biko bee ya nkenke biko. Mgbede ọma. O nwere vidiyo nsendị gị. Okay. Afọ ya ebidogo gbue ndị Igbo na North.
Okay. Yeah, na video na that picture, sorry, all picture can send the Okay. all picture. So na ebido go ndị Igbo. And last na before now, inye go that one is na pa ebido gbuo ndị Igbo. Ma family fast, ni mana ndị Muslim no fasting. So family that fasting na pa ebido ndị Igbo niile na north na pa ebido gburu ifa. And when I send the video, a voice note to be with that picture. Done. So so as we can we take the information, keep us through your platform. Okay, done. Youth leader, IYM, one new movement, Igbo youth movement. When you send the one message with platform and say, happy to have Wendy Igbo na not. I want nọ na Igbo. Ndị Hausa nọkwa ebe a onweghị otu ya afọ. So Nam, thank you very much, Chimugozie na this information. Ngwano agwa tene otego na ebe akwa otego ebego ma akwa gwa ndị Igbo, let everybody come back home. Onye ọna nataba ebe ne ma akwa and is mad. Hey. Hello. I don't know. There was one name. There. Oyibo guy said that someone is fighting a just cause, a just fight, a just cause, and the Igbo guy said "Namadi na amu oguziri ezi." Ihe no oguziri ezi. And mana ukwu ọnụ mmadụ ka anyị ji ama mmadụ anyị achọghị ịhụ mmadụ anya sef before anyị mara onye ọ site n'okwu ọnụ. Even from internet we will know who you are. Ajọ ya mere anyị ndị Igbo. Ọ ya mere anyị ndị Igbo. Maka na Igbo wụ ọfọ n'ogu. Yes. Igbo ọfọ n'ogu. Iwe ozugbo onye Igbo iwe onye eziokwu. Iwe ozugbo onye Igbo iwe onye na-akwụwa aka gị ọtọ. So to summarize everything bụ na Obieze is a man. Obieze ịwụ nwoke. The way you stood to shun this guy a na-akpọ Chinedu according to the complete pronunciation of what he coded. Because that guy bụ ihe ojiji ndị Igbo na code ọ afa Igbo kpọrọ ya afa ọ code ọ ihe oji na manipulate people for long. But Obieze, thank you so much for shunning him up. That if you don't know what he's saying, that you should shut up. He should shut up because all the code, common code, the more you look, the less you see. This kind of people manipulate the people that they can use their brain. So, but thank God that we decoded that evil code out this evening. At least, or Haneza Hugoya, okay, I was in a program. Yeah, sometimes I listen to him. Sometimes I make a program. Sometimes, not always. Sometimes in the headline, I just up and listen to that program. But now, work when you do I'm just so happy. Now, Haneza Hugoya, what that now? Obvious, I will obvious in the code room this evening. Obvious, but no para ho. Chi na edu. Amado yao. That is a code. Oh, code. He's not ordinary straightforward. Ordinary forward. That is the summarize of what we coded out from him tonight. Because
ihe o kwuru may damage a lot of things because ndị na-eweta ndị na-atụ ụtụ for ọbata obi lawyer gecha this thing believe na this man ha stop ịtụ ụtụ ha stop ịtụ ụtụ for that lawyer si na na-atụrụ fasị na ka dịkwa terrible. And the same thing now, Imana, some of his news, na Ako Hamadiki Olu Chukwu in Namdekan, all Chukwu Di Ya. In fact, you are just I don't even know. Whatever goes around comes around. Exactly. So, onye nwere na-achụ Nnamdi Kanu na Simon Ekpa Njọkụ Ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu and Okwute ndị na Simon Ekpa Njọkụ onye nwere na-achụ ha na-achụ onwe ya onye ahụ ga-adị aka na Nnamdi Kanu si na Biafra will be the hardest thing and the last miracle on earth. So that is a very spiritual word. But all those that understand that deep language will understand because Imegidem Igbo for long have provoked even nature itself to fight for them. And the more they kill Igbo, the more the problem of the world continue. Because the day Igbo again, Kowage peace again. The more Igbo in this situation, ha chọghị nwoke, ha chọghị nwanyị, ha chọghị okeke, ha chọghị okafọ. Ụmụnne Nshiano like this program because very important. Nna m biko finalize biko o nwere ihe nwere ime eje na late. So the more ha na-egbu ndị Igbo, the more ha na-enwe nsogbu. Ada jisi ike. Jisi ike the major thing is that this guy we could whether this night out because this fake news over now about Maazị Panjoko. The same thing now calling play when I call Hamadike Oluchukwu. Na nwezikwa ihe ọ ekwu gbasara our leader Maazị Nnamdi Kanu before kwuo ya honest na mafụlụ mba na ejezikwa mmege nwoke ntị maka ya and how serious ọ dị how serious this man dị were kwuo okwu to be sincere to you ọwụ na meje Finland eyele m ada na this mess o ka m gwakwa ga nna this man dịkwa highest o ayi mba biko eje nna ya jisikwa ike na kod ya na-ekodu kwe mana nke a ọ dara ya wofuli ndo nna ndo hey ọwụrụ ọgwụ ole chi na-edu nke a iduteghị o amakwa m onye nyere go this information a ịdakwara ya ike ọskwara go slow ebe a it cost go slow too much go slow hello biko onye ọzọ akpọzi na nna abai mgbede ọma ezi nwanne m mmaghị egbu oge na ọka nkọmfam ọra gị sọntị onye ahụ nwanne anyị nwoke kwuchiri okwu onye ewere ekwu maka ihe ndị awụ nya ibido gbube ndị Igbo afụrụ m ya mana awụsa ka anya mere na-ezitere vidiyo ya so ha mere vidiyo ebe ndị Igbo jurula azụ ahịa wee na-asị n'ihe maka ana m anụ awụsa ọfụma ana m asị ọfụma ebiri n'ugwu awụsa wee na-asị n'ihe bụ ndị Igbo ma ha ezikarịala ma ha ebido gbubekwa nna biko iji dị vidiyo mara mmechakwa achọ m ya ka nsị mbịara ya na ụdị ibe anọ ke ụdị information anọ ka ụnụ hụrụ ụnụ na-enecha ya hapụ ya ọ gafee ka ezi ka ihe esi kleta awa ya n'ezi ifu this kind of thing sendiele m ya nsogbu adịghị biko nna biko jee chọwa ya okay ọ mechazie vidiyo ahụ ebe tizie voice wee sị ha on Friday amaghị na Friday ọ bụ nke echi ka ọ bụrụ ha mechaa sala maka okwu ha ọ sị Friday were asị dede ha onye ọbụla apụtatara iro na Friday ma ha ya ebido na Friday
Ndibo. Na because send let me all this program because I'm along yes because and then the comment section only on after this program is very, very important. We only voice one of our brothers saying in my pocket no matter the distance. Thank you very much. Thank you. Okay, one. Hello? The man na biko 1 minute enwere m ihe na-eme biko and onye ọzọ na-akpọkwa ọ bụrụ ma nwoke ahụ ị na-ekwu okwu onwe mgbe ọ na-ya dị ekwu ezigbo okwu maka ọbata obi ama ma ọ sụkwara ihe n'ihe a na-eme ama ma ọbara ehike ji wee mụọ ya ka ọbara nkịta ka ọsọ ndụ nke ya pụrụ iche ihe mere na ọ dị mma otu a ya ka o ji wee wụrụ ma anyị nwere obi ahụ mana ọ na-awụ ihe na-eme a na-esi dịka n'otu ekele dịrị Chukwu n'ihe niile na ka esi wee na-agwụkwa ya ka esi wee na-afụ ya mana oge izi agwa m gị na Ngozi ọra bụ eze wụsabụ otu a ụbọchị ahụ ka ị chọrọ ịma m mma n'ahụ ọ na ịnọ m nso ị gara ịmagbu m mana ọ wụrụgo ihe egosiri anyị na mmụọ soyo ka m were dere mana ọbata obi e kwuru na ndị bụ n'obi nọ anyị la ha azụ na ndị niile a ga-emecha wee redi strọgụ mana Chukwu oke a ga-ere dị strọgụ so Chukwu ga ma onye ha ji aja kịta na ndị aka anyị ga-ejikwa were na-aga were nwee mmeri so yosi ụta nwere ọ dịka onye nke kpọrọ were na-ekwu okwu na-ebidola igbu ndị Igbo na North agwara m my neighbor today ya na ndị Igbo na-ebidogo igbu ha so ekele dịrịkwa Chukwu na-ekwukwere na broadcast a today now so biko onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ya kwado nwa Igbo n'ebe ọbụla ị nọ kwado onwe gị maka ndị nọ n'ụlọ m nwe ha kwadoro onwe ha apụkwa maka mmacha ijele na amacha na n'ebe ọ nọ. Thank you, Chimugozie. Biko achọrọ m iwere ihe a information e-nyere gị were mee broadcast. I send the video. Achọrọ m ije m ife na-eme kịta because m like ịbịa chikwa back in this night or we'll go late in the night because this information now will be very, very important. Or we'll go do something ya ka m mere na mbie nchi ya all the very, very important. Ndo nna m Chimugozie. Okay, m chọba. Onye ọra mana kwesị aka. Ndo nna m. Ndo. Rico, adosso. Bye bye. Hello? Hello? Anna, biko 5 seconds. Biko 5 seconds. That video ahụ na-ekwu okwu ya na question dere nga ikiligiri ya bata amana. Okay, nke a ka ị na-ekwu ebe ọ sị ekele message i send eso na ọsụrụ na awụsa mmesa mma abịa life this night. I thank God ike otu onye ma awụsa asụ. So ya akọwala anyị ife ekwulu that place and o nwekwara video another video send kwazili send. I ma abịachi for it this evening. All the very, very important. Ndo nna. Ndo Chimugozie. This information now, and when Mickey in a Poland, I don't possible. No, or even in the mother send the Golomi or Kanko self. Again, but this a video. Hey, mayo. Oh, yeah, me. But we mulunze mozo. I has this night. I will go to know by the 11 or 12. I will back. Be a chiazo for this program. No, when the buy na colonel no to Nezienya. Biko. Any message on and drop no biko sushianya like anya very, very important. Our program was in Agataka and the mama can be singing. My program now is short because if you make it a questions he in a America can the buy when we can affair because the most of information I na pass on the bike I na pass there.
ndị nọ n'ụlọ kachasị ndị nọ n'ụlọ so ụmụnne m ana m ekene ụnụ si Chukwu m gọziele m ụnụ niile gbala m ụnụ niile ume chekwala m ụnụ ka ọ dịzie mgbe m bịachiri azụ one love